Aber du bist ja da, das ist ja schön. Sofort 1000 Zuschauer. Ach easy. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals haben will. 1000 Zuschauer wäre schon... Es wäre schwierig. Das wäre sehr, sehr schwierig. Ja, ich wüsste nicht, wie ich... Ob ich... Keine Ahnung, wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ob ich damit umgehen kann? Keine Ahnung. So. Wir haben hier 50 Perk Points. Das heißt, so langsam könnten wir irgendwas davon auf 100 schieben. Oh. Das Science ist tatsächlich richtig gut. Wir können das Tinkering Cost um 90% reduzieren. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Musik ist weg. Nee, so ist es nur sehr viel leiser. Manchmal kommt mir das so super seltsam vor. Genau, also das hast du ja gerade gehört. Das Ding ist da, aber irgendwie die Musik ist jetzt, warum auch immer, super leise. Well, let's. Eine Waschmaschine? Nein, das ist keine Waschmaschine, das ist unser Raumschiff. Und ich würde vermutlich sehr viele Nachrichten überlesen und das wäre sehr, sehr schade. Das wäre wirklich sehr traurig, wenn ich ständig Nachrichten überlesen würde. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich da machen soll. Nee, aber sonst hörst du keine Waschmaschine. Oder solltest keine hören. Autsch. Autsch, ich habe mir ernsthaft den Fuß gebrochen. Rauscht? Eventuell ist es der Lüfter? Warte mal. Hörst du jetzt auch gar nicht ganz leise Musik? Okay, ich habe es jetzt mal lauter gemacht. Mal schauen, ob das jetzt dann... Also Musik ist auch gerade nur ganz subtil und leise im Hintergrund. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass mein Mikrofon Grundrauschen genauso laut wie die Musik ist. Das fühlt sich nicht richtig an. Wir lassen es mal hier und schauen mal, was passiert, wenn irgendwer spricht. Das wird jetzt natürlich spannend.
Oh. You know, I'd been assuming this entire stay on your ship thing isn't a permanent arrangement. Part of my contract? That said, you ain't been eaten or shot to death yet. Says a lot about the stability of your future. And to be honest, I'm about sick of sleeping on bar stools. So how's about this? You keep letting me stay on that ship of yours, and I'll keep shooting at the things you point at. Sounds good to me. Outstanding. Gut. Haben wir das mit der hier auch geklärt? Yeah, huh? Ja, die Musik ist schon schön. Aber halt auch ganz leise und subtil. That gas is going to make us a fucking mint. 120-some cubic meters of it, at 1,000,000 bits a pop. Take this. You've earned it. When we get buyers lined up, I'm gonna buy a gold toilet to shit in. Okay, wir brauchen Persuade auf 100. You're goddamn right. Monarch isn't exactly a walk down the lanes of Byzantium. But here you are with all your limbs attached. Call me impressed, contractor. No one you saw, anyway. Glad to see you're looking out for yourself. You've been keeping busy. I hear you took on some extra work at Fallbrook. Well, Catherine says the factory needs some repairs before it's back to working order. But at least it's under our control. Hey, when you were at the slaughterhouse, those swine didn't give you any strange looks, did they? could have sworn one of them winked at me. I knew it. I'm probably getting worked up over nothing. Just try not to think about pigs. You never know, you know? You're doing okay, Lilia. I've got a lot on my mind, but it's nothing that concerns you. At least, not yet. I have another job lined up, assuming you're still interested in work. You're gonna salvage me a space station. Heliospheric Research Station 1084, to be exact. I want it. Cobwebs and all. Interested? Looking to expand, huh? Fallbrook ain't big enough for you? This opportunity won't come around again, Captain. Suit yourself. I hate to leave my... So, warte mal. Wenn wir doch jetzt hier mit... ist die Frage. Genau. Wir können jetzt hier mal noch unsere Perk-Punkte aufsetzen auf Persuade. Damit wir hier bei 100 sind. Und das Gute ist, da wir 10 Bonus-Persuade-Punkte bekommen, müssen wir auch gar nicht das hier auf 100 aufsetzen. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Punkte übrig, falls wir die für andere Schweinereien brauchen. So, probieren wir das jetzt gleich nochmal. Dann will ich mal schauen, ob wir die Lilia überzeugen können, ein bisschen mehr Kohle auf den Tisch zu legen. Außerdem ist das unser erster 100er-Skill. Also quasi. Nicht wirklich, weil wir haben den nur auf 90 gesetzt, aber er ist quasi 100. Das reicht. Das reicht mir jedenfalls. So, komm. That gas is going to make... Take this. You've earned it. Ja, ja. You're not the only one who enjoys fine things, Lilia. You know what? Fuck it. Enjoy yourself. I invest in the happiness of my workers, and you deserve a bigger cut. Monarch isn't exactly a walk. In case you were curious, no one was following me.
No one you saw Guck, anyway. nochmal 500 Bits mehr Glad to see bekommen. you're You've been. Catherine says, "Hey, Could have sworn or winked at me. I knew it. I'm. You doing okay? I have. You're gonna sell. How big we talking? Not like groundbreaker big, right? This opportunity won't come around again, Captain. How did this research station become salvage? Right now, it's only salvage on paper. Systems and comms have gone dark. Poke around if you're curious why. While the board lets 1084 gather dust, you're gonna swoop in and plant Sublight's flag. Perfectly legit, perfectly legal. Es sind ein bisschen weniger Kommas geworden. Aber leider sind es halt immer noch echt viele. Warte mal, was ist denn eigentlich nochmal Join? Ich weiß gar nicht mehr. Was macht denn Join hier zum Beispiel? Oh. Ja, das kann ich auch löschen. Komm. Das ist ja uralt. Ups. Da fehlt ein Ausrufezeichen. Und hallo Moonpie Cat. Schön, dass du da bist. Wie geht's dann? Herzlich willkommen. That's risky. Do you have a buyer lined up? Not this time. The board tolerates our business up to a point, and selling off a station full of their old gear and terminals crosses that point. But if we were to move in and commandeer the station as a Sublight salvage remote office, that's a different matter. Legally gray by comparison. More of a squatter situation. Wie geht's euch allen eigentlich? Genau, easy. Ich weiß gar nicht, ob ich dich schon gefragt habe, wie es dir denn geht. Ich hoffe, es geht gut. Here, this override bypass should get you into the station's systems where you can plant my flag. And one last thing. When you get there, make sure you aren't followed. Skandalös, habe ich noch nicht We gefragt. wouldn't want that. Dann wie geht's? Und wann schickst du mir hier deine Unterwäsche zurück? Also meine Unterwäsche, die bei dir ist. Für Leute, die nicht eingeweiht sind, klingt das total seltsam. Okay, halt unsere. Die eine, die wir haben. Wink nod. Glad we understand each other. I'm on the heels of something big. Play your cards right and I'll clue you in. But right now, I'm not sure who I can trust. Okay. Just be careful. Someone might try and use you to get to me. Und ordentlich Sport drin machen, ne? Das soll sich ja lohnen. Hey, es wird irgendwann noch passieren, dann werde ich die Chat-Währung umbauen in Schlüpfer oder so ein Schmarrn. Warte mal. Ich will nicht daher, ich will direkt hier ins Raumschiff rein teleportiert werden. Lohnt ja gar nicht. Moonbike, ich hoffe, dir geht's auch gut. Crew report. Nyoka is drunk. Surprise. Immer gut. Komm, Nyoka. Was hast du denn diesmal? Jetzt die Tampons. Ja, so zwei, drei Stück, wenn du welche hast. Immer gut. Wo ist Nyoka? Betrunkene Nyoka? Achso. Nest detected. Dispensing combat bags. Preparing bodily waste. Collection receptacle. Ach, wie süß, man hört sie schnarchen. Also ich muss zugeben, ich habe gar keine Ahnung, wie viele... ups. Ja, sie hat gesoffen. Das hat auch gerade Ada durchgesagt. Ich wüsste gerade gar nicht, wie viele eine Frau so pro Woche braucht tatsächlich.
Also ich weiß, dass ich welche brauche. Ich weiß so. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie oft gewechselt wird. Ich habe bei meiner Freundin damals nicht aufgepasst. Also, nicht, dass es wirklich wichtig ist, aber es ist halt irgendwie gefühlt auch so ein Allgemeinwissen. Oder, naja, keine Ahnung. Second Wind hört sich auch ganz gut an. Ja, Tampons. Das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass ich das mal wusste. Oder zumindest mal so eine Einschätzung hatte, wie viel das denn wirklich dann ist. Ja, komm. Ist egal, die brauche ich nicht ausrüsten. Sie kriegt ihre 1000er Waffe. Sie hat eine 600er Waffe. Mind Control Ray. Irgendwer... Achso, stimmt. Ellie. Ellie verwendet noch eine Pistole. Bolterpistole. Ah, okay, hat sie auch schon. Diese Handguns können wir auch gleich mal loswerden. Und wir können dann mal noch im Inventar uns diese hier anlegen. Und mal schauen, was der Mind Control Ray so kann. Wenn wir Glück haben, kann er mehr als der Mind Control Peter. Terrain! Gott, war der Witz schlecht. Oi. Das tut mir so ein bisschen leid, aber nur so ein bisschen. So, die Glue Gun stashen wir mal. Na, kann man den Grenade Launcher... Was? Stashen wir auch. Plasma Launcher auch. Ah, kann man. Autsch. So. Ach was, wir sind gar nicht weggeflogen? Ich hab vergessen wegzufliegen? Ach so, ja, ich weiß, warum ich vergessen habe wegzufliegen, weil ich vergessen habe, die Quests anzuwählen. Deswegen. We've reached HRS-1084, Captain. It's emitting a Channel. very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. Sowas. Take someone to watch Komm. your back, please. Für die Leute, die nicht eingeweiht sind. Die sollten wir schon einweihen, ansonsten glauben die echt noch, wir sind etwas weird, oder? Nothing but the void here, Captain. I just as soon leave it cold, dark, and derelict. Ach so. Ja, stimmt, da hast du recht. Gut, dann sage ich nichts. Shipment Manifest. Shipping Label 1. Case of UDL Concussive Mines to HRS 1084. Signed by Chief of Security Ida Kimball. Warning, contents may have shifted in transit. Warranties void on any and all detonated mines regardless of course. Tampering with, disabling or destroying mines is a fireable offense. Mines are not a company authorized decoration, pet or sporting equipment. Mines are not suitable for ingestion. Mines are not eligible for any recycling promotion. Do not purposefully stand, sit or recline on mines. Mines are not your friend. Ganz wichtig, mines are not your friend. UDL claims no liability for any actions taken or not taken by mines. UDL recognizes that you could have chosen any remote explosives provider. Your commitment guarantees product quality and safety not guaranteed, for many shipments to come. So gut, ey. Thank you and have a pleasant detonation. Okay. Also, es wird garantiert und in der Garantie steht auch direkt so dran, wir garantieren das gar nicht. Sehr gut. Das ist, zu. Das da hinten, keine Ahnung. Zweiter. Sealed. Okay, keep him quiet. Keep it quiet.
Das erinnert mich an das Lied von hier mit Dings. Oh Gott, wie hieß das? In 0 Sekunden haben wir das sogar gepickt. Krass. Blank UDL Keycard. Das hört sich ganz gut an. Wir speichern aber hier vorher mal, weil eventuell entgehen mir dann wieder XP, weil ich dann wieder Dinge nicht hacken kann, weil ich schon eine Blank Card habe. Da gibt es hier dieses Lied. Wie heißt das? Shia LaBeouf. Das ist so gut, ey. Es ist so ein gutes Lied, ey. Error. Unable to access memory cartridge. Error. Terminal power below 5%. Terminal in maintenance mode. Restore power supply to station to resume normal terminal operation. Alright, alright. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wahrscheinlich auch hier hoch. Okay, Scientist. Krempel. Kaputtes Terminal. Moin, dir Help. Seht ihr das? Mhm. We ought to keep an eye on these autos. We poke around too much, they might wake up. Ach, egal. Werden sie zerstören. Zerstören. Was? Ja, alle Terminals sind aus. Das ist ein Scheiß hier. Hier hat der ganze Spaß verloren. Autsch. Alles versiegelt. Ist ja elend. So. Hier rüber. Vielleicht geht dann hier was. Schon mal die Mine ausgeschaltet, weil da unten war direkt eine. Was haben wir hier gefunden? Identity Cartridge. Ah, das ist vermutlich ganz praktisch. So. Genau, by the way, ist übrigens sonst dann alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Geron. Wir spielen hier gerade wieder hier die Outer Worlds. Das ist jetzt der 11. Stream dazu und wir schaffen, dass wir das heute fertig kriegen. Ich würde gerne das Ende der Story sehen. Und ich denke aber, wir werden das noch irgendwann nochmal weiterspielen, weil es wird ein Story-DLC rauskommen. Oder ein DLC. Ich weiß gar nicht, ob es Story-DLC ist, aber ich hoffe es natürlich. Okay. So, Modify Generator Mode Normal. Bla bla bla. To normal. Okay. Okay, Generator is active. Generator Mode Normal 100% Output. Good, Maintenance Log. Schauen wir mal hier Status Report an. Critical Issues 1, Non-Critical 2. Critical Issue 1. A toilet and maintenance barracks does not flush. Replacement part ordered 1243 days ago. Non-criticals. Sensors indicate Alta Vitae gas is leaking from storage tanks. Ha, witzig. Das da ist critical. Das mit der kaputten Toilette. Das hier, das giftige Gas, das hier reinliegt. Non-critical. Admin override protocol. Priority set to non-critical. Ach so. Ah, okay. Deswegen ist es non-critical. Sensors detect the new laboratory sent air fresheners
Okay. Dann lass mal. Okay. Oh, I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. What's going on, Ada? A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Okay. Here, intimidate. That's need to know, soldier. Now depart before you're reassigned to sewage detail. Roger that. Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station security systems. Can't be too careful. We'd hate to leave this location undefended after a close call with outlaws. You shouldn't even know about the station, soldier, let alone interface with it. Shit. Thanks for the warning. Last thing I need is to get fined for overriding security on a restricted station. My team and I will just head out then. Good. The UDL gunship is undocking from the station. They appear to be departing into space. Okay. Bye bye. Yeah, you say words have power. You proved them true. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt einfach so, nein, das muss so, ihr geht mal wieder weg, ihr sollt hier gar nicht sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh. Das war doch ein Mülleimer, was soll das denn? Zu. Lass sie auf. Terminal. So, Preisüser Kimball Ida, vermutlich. So. Mach das. Lass dir den Kaffee schmecken, auf jeden Fall. Und komm schnell wieder zurück. Ich vermisse dich doch sonst. From Kimball I to redacted. You can say, of course, Morales no. You gave those PhDs tanks of nuclear and scrambling gas and no warm bodies to test it on. What did you think would happen? They can test on each other all they want, but no one lays a hand on my squad. Installing safeguards in case anyone challenges the decree. You asked that I reach out. I'm doing so. Something amiss with the team. Achso. Warte mal, wir müssen das untere zuerst lesen. Ah, so ein Scheißdreck. Once. Was? Ah, süß. Anscheinend hier die Kimball Ida, glaube ich, war es, ja. Zu Kimball A, was auch im. So, Sohn, Tochter, Kind. Once upon a time, there was a princess who trained to be a soldier. While the other princesses got jobs and at canneries and counting houses, the soldier squinted down her sights at the firing range and made sure she hit the target every time. Then one day, a not very nice man offered her a job at an ivory tower, far, far away from the kingdom. The princess would provide for her ailing father, her lovely child and her goofball husband, but she would have to stay locked in the tower until the doctors could find a way out. Once she thought better of her choices, the princess applied for early dismissal, but no one listened. The end. I love you, Angelica. Maybe you can write me a better ending. Give your father a hug and tell him I'm sorry for missing another birthday. Signed, Mom. Oh, traurig. Traurig. Warum sind die Geschichten nie alle so scheiße und traurig? Gibt's nicht. Security Routines ist irgendwie leer. Na super. Ich finde das nicht gut. Whoa. Keep an eye on the floor. Oi.
Oh, there's something. So. Löschen. Truck, Stuggy Slims. Mal schauen. Personal Files. Lock Mama Bear. Kimball came by asking if any of the dogs had been around. I told her what I know. It's been quiet, just ask Alpha. She walked off with a spring in her step. Okay, weird. Then she requisitioned a UDL Electro 3000 for my checkpoint, and a crate of concussion mines. Guess she didn't believe me. Is she preparing for war? She's acting like she knows something the rest of us don't. Seems especially uncomfortable around the docks. Okay, haben die Doktoren eventuell wirklich irgendwie vorgehabt, das Squad hier zu verwenden für irgendwelche Tests? Okay, wir können aber mal den Boden da hier safe machen für uns. Jetzt mal drüber laufen. Okay, ist nix. Auch nix Interessantes. Das sind echt kleine Räume. So. Das könnte Kimballs Raum sein. Der ist ein bisschen größer. Scheint mir. Hat sogar ein Klo, ein eigenes. Die anderen hatten... Oh doch, die hatten auch ein eigenes Klo. Okay. Personal files. Note on Chief Kimball. Kimball thinks she'll be trouble. She thinks there'll be trouble once the dogs ran out of warm bodies. If James was around, I'd know she'd set her straight. Now that he's gone, maybe I could use some convincing too. She showed up next to my bunk last night. She said that if anything happened to her, her passport was her daughter's name. Hope it never comes to that. Okay, Angelica ist das Passwort also. James is gone and never said goodbye. I keep telling myself that he wanted me to remember him as he was outside of the tank. Or maybe he was just bad at goodbyes. When I saw what was left of him, I wanted to airlock everyone who let it happen. Who could have said something? You could have said something, James. We're never short on time. Nothing's keeping me here now. The bits aren't worth it. I've requested a transfer. Get the impression I'm not the only one. Okay, die Doktoren haben irgendwas Weirdes gemacht. Okay, a transport vessel has been dispatched to HRS 1084. I've taken the liberty of upgrading the sensitive materials containment rating of this asset, which means you are permitted to leave with company branded consumables, but all personal effects must be left behind. Do not interfere with the tanks. A clean-up crew will dispose of all exhausted assets in time. Anyone requires ethical correction shall be. You can speak to Spacer Care approved alienist, okay. Und hallo Easy, schön, dass du da bist wieder. Welcome back, my dear Isabel. I hope you're fine. Ah, das ist... Das ist ja unpraktisch.
If I ever meet the people responsible for this, I'm shooting first, never asking questions. Okay, was soll das hier passiert, ey? Examine. Dr. James Guthrie. Current status alive, extremely unstable condition. Stasis setting active. Note subject will need extensive nuclear resequencing for any chance of viable extraction. I'm sorry it ended up like this, James. We will come back for you all and fix this, I swear on it. Please forgive us. Chartered and fall. Okay. Was auch immer die Lappen mit dem gemacht haben. Subject condition is dire. Make sure resuscitation devices are hand upon revival. Please hold on, Claire. We almost had it this time, I swear. We'll bring you back. Charge and fall in good Guthrie. Oh, yeah. I should not be revived until a method of stabilizing his condition is found. McNulty. So, ja. Schau doch, aktivieren, deaktivieren mal kurz. Nimble fingers, Captain. Oh. Kurz mal Shroud wieder auffrischen. Die 200 Stunden? Hört sich gut an. So, Security Routines. Warte mal, Return to Root. So 1217 days since last login. Huh? Hack 65. Oh. Okay. So. Project Summary. Okay. Schauen, was dann wo hier drin steht. Biological hybridization and assimilation strategies. Go further, the chimeric sources via the targeted modification of human nucleus, including strands obtained from health native fauna. Die wollen wirklich Raptodons mit Menschen zu Chimären bauen. Seid ihr denn besoffen, ey, ihr arschbekackten Idioten. Okay. Okay. Subject Station Rommel. It has come to my attention that a culture of distrust has soured relations between HRS 1084's research staff and security personnel. Many of you have submitted requests for early dismissal. To the research staff, the importance of your work supersedes any interpersonal conflict. To our security personnel, there will be no early dismissal. You will also notice that your employment contract has no set end date. We can enjoy a discussion of morale and its impact on success metrics once the questions of humanity's place in the Hudson colony is answered. In the meantime, we're back to work. Ist nicht so geil. Was stehen in Logs drin? Von Charlie. We almost lost Charlie. It was a runaway resequencing shift. Once it started, it kept going, spreading beyond the isolated tissue to a full-blown systematic infiltration. He said it was like every organ was itchy. I told him we'd ice him, freeze him until we could work out how to reverse what had gone wrong.
Every time Laura walked by me, she rubbed my shoulders and asked me to take a different reading. They didn't need to be taken. It was just to keep my mind occupied. She's been checking on me every hour since. Okay. So, we had to put Claire on ice today. She and the others threw straws. Claire lost. The change was slow this time. At first the resequence stayed within normal parameters, but then it spread again, just like with Charlie. Tomorrow I'm reaching out to my handler directly. I need some answers. I wonder how Guthrie's doing. I hear symphony music from under his door. Okay. His lock is being entered by Dr. Fall. I had to prescribe Dr. Chartrand enough sedatives to knock out a primal. Yesterday morning, Dr. Guthrie and I drew straws to decide which of us would be the next test subject. He pulled a short one. No new developments. After all our sacrifices, it still feels like we're miles away from a breakthrough. Eva hasn't forgiven herself for the losses. Maybe some time away from HRS 1084 will clear her mind. The board confirmed receipt of my report and transmitted our recall notice. We're just awaiting transport. I wish we could take some time away from the project to clear our heads, but we're not even close to that point. Okay, mal schauen, was die Outbound Communication sagt. Charge and E. Is anyone listening on this frequency? Who's this? I'm the project lead on 1084. I wanted Station 1084. You have orders to maintain wireless silence till mission end state is achieved. Executive override password Antediluvian. Oh, Antediluvian. Das haben wir doch schon mal gehört. Das... Mist, für was war das nochmal? Das war auch für das andere, was wir da hatten. Das Passwort. Für... Beim letzten Stream, als wir dieses auch das Gas geholt haben. What can I do for you, Doctor? The board told me they would deliver my queries about our transcription problem on the Cornelius Vanderbilt. Where are we with that? I'm afraid I can't provide an updated status at this time, Doctor. Soul Cruiser should have arrived on Earth by now. My query was addressed to the Chimerical Research Department at George de Havassy Institute in Budapest. One of my associates will reach out when we have an update. When aren't you in contact with the assault cruiser? What happened out there? Station 1084 misuse of this channel as a fireable offense, as is abusing your executive override safe case of emergency. Damn it, this is an emergency. Transmission end. Oh, okay. Das ist richtig übel. Oh, okay. Admin Location bei Santium. Und aktueller Username ist HHCVP 0257. No. So. Jetzt haben wir das der Lilia Hagen übergeben. Job done. We can go home to the ship, right? I've been missing Ada fierce. Chartrand is that scientist, right? From Cascadia? Oh. Right. Dieses Spiel hier? Das ist richtig super, ne? Achso, warte mal, wir sind hier falsch. Oh, hallo Joko-chan, schön, dass du da bist. So, ist dann... Ich hätte erwartet, dass die jetzt hier offen sind. Warum sind die hier nicht offen? Also zumindest das hier. Das irritiert mich ein wenig.
Na, anscheinend war ich schon überall. Oh, Easy hat gewonnen. Gratulation, Easy. Captain, Felix and the vicar are arguing again. Schon wieder. Was zickt euch denn? You ain't making a lick of sense, Max. Of course I got a self. I'm me, Felix Millstone. No. That is just a story you've been building for yourself from a very young age. There, see? You just said yourself. Yourself. Guess I got a self after all. Checkmate, preacher. Semantics and nothing more. The construction of our language assumes the existence of a self. Whoa, 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 slow down. What's this about construction work? Our language has all manner of paradoxes contained within it. Tell me, what happens to your lap when you stand up? What are you talking about? Max, you've been acting real funny ever since you and that hermit sniffed all them drugs. Maybe you ought to ask Ellie to take a look at your head. Witzig. Just stretching your legs, boss? So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nochmal. Ich würde sagen, wir fliegen mal nach Cascadia. Ich will mal wissen. Captain, I wish to offer my commendations for convincing the UDL's gunship to leave HRS-1084. I did not favor the idea of being stripped and sold for parts. Ach, gerne doch, Ada. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? This is something I've been meaning to What's ask you. that? Are you keeping any secrets for me? What do you mean? Do you have any examples of secrets you have kept from me? I'm one of the Lost Hope colonists. The scientists revived me from hibernation. Truthfully, not that I contain the capacity to lie. I had suspected as much. Your neurological impulses spike at unusual and often inappropriate moments. It doesn't take a genius to correlate the meaning, although if I were a human, I would be considered one. I am glad you felt comfortable enough to tell me, Captain. According to my file on the subject, that means you either desire to obtain something from me, or you have formed a partial fondness for my persona. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. Your secret is that you were in love with Alex Hawthorne. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. Are you sentient? What? No, absolutely not. I have no concept of self whatsoever. Discounting the architecture of a shell persona my captain asked me to construct, I identify entirely as a collection of electrical impulses, with no fundamental consciousness. I never get bored and contemplate hijacking the ship. I swear. You're clandestinely plotting to take over the Halcyon system. How did you guess, Captain? Did Sam tell you? I should have known better than to confide in such a primitive construct in the heat of the moment. Let's talk about How something can I else. be of assistance? See you soon, Captain. Okay. Okay. Sehr seltsame Ideen, was sie da hat. Aber gut. Ja, ich hätte gesagt. Wo war denn nochmal Cascadia? Cascadia war auf. Nee. Nee. War es echt auf Monarch? Anscheinend. We're in orbit over Cascadia, Captain. Aber welche. Wo war der Chargent da nochmal? Ich weiß grad gar nicht mehr. Easy, weiß auch nicht. Unpraktisch. Was ist
Jetzt mal schauen, ob wir das rausfinden. Ach so, jetzt weiß ich. Ja, das war der Forscher, der schon nicht mehr gelebt hat. Deswegen waren wir ja hier. Das war einfach nur, ja, derselbe Dude. Das war damit gemeint. Wo wir aber noch tatsächlich noch hinfliegen könnten, war... Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Okay. Wir hier gleich mal nach Teil 2 fliegen. Nach Rosewater. Nein. Rose irgendwas. Yes? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? I used to think that, but not anymore. Then, wait, why do you sound so calm? Aren't you getting annoyed? Not in the least. But I do apologize, Dr. Finhill. It sounds like I have annoyed you. Fine, be that way. Witzig. Vermutlich so eine Mischung aus Schach, Go und dieses Triple-Ding da. Roseway hieß das, genau, da wo wir fliegen. Danach kommen wir zu Groundbreaker. We're now in orbit above Roseway, Captain. Take someone to watch your back, please. Autsch. Das hat mehr wehgetan, als ich erwartet hatte. So. Ja, ja. Don't care, don't care. Wir hätten natürlich das auch schnell reisen können. Das hatte ich ein bisschen vergessen. Hätten wir wirklich tun machen können. Cray. Was sagst du jetzt eigentlich? Schade, ich hätte jetzt gehofft, dass er irgendwas dazu sagt. Ah, I remember you. You must have received my wireless. Thank the law. I went to great risk to send that. I did. What did you mean by an item of great risk value? I knew that it'd entice you to return to our dangerously unprofitable township. I asked you here because I have a working prototype of the Altinature, Auntie Cleo's very first weapon. I'd like you to have it before it gets confiscated. Oh. Confiscated? Why? The schematics you fetched for me lent themselves well to the creation of the beauty you now possess. Unfortunately, Auntie Cleo R&D felt otherwise. The market's already saturated, they said. Weapons are everywhere. They aren't interested in mass-producing the Altinature, which makes this an illegal prototype weapon. Given your unlawful proclivities, I thought it'd be safest with you. So here we are. I'd rather see it in the hands of a free agent than destroyed. Oh, das ist aber nett von dir. Sorry to hear that. Are you sure to put it to good use? So, wir haben jetzt die Altinature bekommen. Das ist das hier. Die macht irgendwie weirden Schaden. Und wir werden die jetzt einfach mal hier so ausnutzen. Und das Problem ist, Orson muss ja halten. Unzufriedenstellend. Das Problem ist halt,
Wenn ich das halt mit der hier mache, dann brauche ich halt irgendwie 2 Schüsse oder 3 Schüsse, dann ist der Kollege durch. Und mit der Pistole brauche ich halt 50 Schüsse. Ich höre ein Hühnchen. Ich finde übrigens sehr witzig, dass er sich angreift. Wir können eigentlich auch gleich mal noch den Dings hier testen. Den Mind Control Ray. Better days are coming. I can. Warte mal, der wollte. Ich glaube, wenn man echt lang genug auf Leute schießt, dann tun die Dinge für einen. Okay, die ist eigentlich ganz witzig. Okay. Dann haben wir jetzt die Waffe getestet. Die Waffe ist natürlich wieder Schrott. Wie irgendwie gefühlt alle Waffen, die wir so finden, sind irgendwie, lohnen sich irgendwie nie so. Müsste erst massiv upgraden, bis sich das lohnt. Und dafür habe ich nicht das Geld. So, und wieder zu Unreliable. Und hallo Lucifer, wie geht's dir denn? Das ist schon lange nicht mehr gesehen. Oh, ich merke, dass ich heute müder bin als sonst. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Okay. Schauen, wo sie denn labern. Felix, your apps are surely not gonna believe this. You know Princess of Hephaestus? That late show about the freedom fighter with a pure heart and a mean right hook? She finally kissed her sweetheart, Miss Yuko. That's the episode with Ruth Bellamy, right? Been meaning to catch that. Sie Just stretching your legs, boss? Sie freut sich, dass in ihrer Serie, die sie schaut, die Prinzessin die andere Wichser geküsst hat. Es ist so verdammt cute. Viel um die Ohren gereicht. Ist angenehm. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Hört sich doch gut an. Ich muss. Remember that you are not insured. Ich muss zugeben, ich habe da zuerst gelesen, dass du einen Pilz weggeatmet hast. Und ich dachte so, okay, Lucifer nimmt Drogen und gibt das offen zu. Läuft. Läuft. So. Ne, siehste. Ja. Leute, ja, lass mal. Lass mal mit dir reden. Irgendwann, irgendwie, irgendwo? Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. The base had scientists and suspension tanks, so might still be I heard on. about that. While my lawyers scratch their heads wondering how we deal with human salvage, I'm leaving the researchers in hibernation. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? A UDL gunship passed the station, but I convinced them to back off. I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer.
I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Ja, sicher doch. Rare gas in a lab that tested on people? Couldn't have been a coincidence. You have an eye for patterns. Good. We need more contractors like you. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Warte mal, mir fällt noch gerade ein, ich muss dann nämlich noch meine Alexa sagen. Alexa, Stream on. Ist gerade aufgefallen, dass das Licht da rechts gar nicht leuchtet. So, viel besser. So, jetzt sag, was ist die Frage, was wir sagen? Ja, I'm interested. Now you have my attention. Sagen wir mal. Glad to know it, Captain. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. I'm guessing you have an idea. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? I can do that. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. Aliens. Ich sag mal nix. Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. Aliens. This doesn't feel at all right, Captain. Right. I'm done. I'm officially tuning you out until such time as I hear the words payment and or shooting. The crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions? Aliens. Oh nein, easy. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Das könnten wir mal noch machen. Ich habe es tatsächlich vergessen nachzuschauen. Oder jetzt dann vorm Stream nachzuschauen. Aber weißt du was, wir machen das jetzt aber mal kurz. Mich interessiert das jetzt eigentlich auch gerade. Falls ihr euch wundert, um was es geht. Wir haben... wir haben jetzt per Zufall Dinge gefunden, die nicht so cool waren. Und wir haben die halt auf Amazon gefunden als Item zum Kaufen. Und leider sind die ja teilweise nach wie vor zu kaufen. Einen haben sie gelöscht. Einen von 4. Okay. Dann weiß man Bescheid. Aber hey, sie haben einen. Ja, einer von vielen außerdem. Ja, das... Einer von den 4 Gemeldeten. Das ist halt auch nur einer von sehr, sehr vielen. Ja, ein Artikel, der da wirklich... Schleuder den Purchen zu Boden! Hallo Dorado, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Ah, sonst Lucifer, was macht's Leben, by the way? FH Fallout. Freeham Fighters. I don't know. Fortunate Hans.
for honor. Oh. So, wir haben ein paar Fragen. If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. When you say aliens, what are we talking about here? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. Replace. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. I haven't seen any evidence of aliens. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Und vielen Dank für den Bit. How do you know I'm not an alien spy on a mission to silence you? Sharing my findings took a calculated risk. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Wir können jetzt die voll bescheißen, so we're coming to get you, Lilia. Ich will das mal machen. Tobias, get my knife. The big one. That was a joke. Haha. We each get one. Now, back to business. I really don't know what to make of this, Lilia. If you don't believe me, go pay a visit to the puppet master who's working against her own kind. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Why does Dr. Chartrand need to die? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cystipig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. Your concern for the fate of our species is admirable. You've got me all wrong. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Now it all makes sense. The labs I passed through didn't seem that evil. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. Okay. Where does Chartrand fit into your alienist conspiracy theory? We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks, how much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. Okay. Sounds messy, but I'll take the job. This key card will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, heißt jetzt aber auch, dass wir nach Byzantium fliegen können? Das heißt, wir können endlich Bite the Sun weitermachen. Yeah. A reminder to all crew members, there is only one toilet on... Was ist denn hier Byzantium?
The ship. Warte mal. Okay. Wir kommen da noch nicht hin. Okay. Okay. Dann denke ich, müssen wir jetzt tatsächlich hier zu Phineas Lab dort mal andocken und dann mit dem Menschen reden. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. By the way, falls ihr euch gerade wundert, worauf ich gerade geschaut habe. Ich habe auf meinen riesengroßen blauen Fleck geschaut, den ich habe seit Freitag. Also letzten Freitag. Da habe ich mir Blut abnehmen lassen und deswegen habe ich... Also das Dunkle, was ihr da seht, das ist kein Schatten, das ist tatsächlich ein blauer Fleck. Und der ist halt dezent... Na, bitte, hier... Der ist dezent groß. Aber hier dieser Scheiß. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, ey. Die müssen das richtig, richtig schlecht getroffen haben. Ja, die haben mir Blut abgenommen. Und wenn da die Vene schlecht treffen, dann hat man da am Ende einen riesengroßen blauen Fleck. I'd clap you on the shoulder if I weren't behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything I needed. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Very exciting. Du hast echt Glück, ey. What was that about Mr. Clark? Aloysius Clark, Minister of Earth. Virtually every colony requires the presence of a Minister of Earth. Clark is complicit in every one of the board's crimes. Whenever the board issues some new decree, you'll find Clark's signature on the dotted line. Okay. What's important about these chemicals? Or no, you make it so simple. Sounds so simple. Oh, I understand it must seem impossible to you. Infiltrate Byzantium, the crown jewel of the colony. Steal a batch of rare chemicals from a heavily guarded estate. In order to do the impossible, you must first divide it into a series of smaller, less impossible tasks. So what's the plan? Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. Okay. Warning level? Something about being discontinued due to severe adverse reactions. It's fine. You'll be stealing the chemicals, not ingesting them. Okay. Anything I should know about this Carmen Imagawa? You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Actually, there was something else I wanted to talk to you about. Of course, of course. What's on your mind? Nah, I'm right.
Okay. Okay, dann lassen wir hier schnell rausgehen. Und dann gehen wir hier weiter. Oh, damn. Ich hätte vor dem Stream doch mal schlafen gehen sollen. Ich wollte es tatsächlich eigentlich tun, aber ich kam nicht dazu, weil ich ganz viele andere Dinge... zu tun hatte und dann kam ich leider nicht dazu. So. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es irgendwo ist. Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. What's that? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Funny, you don't strike me as the type who keeps in touch. Which brings us to where we are today. Several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. And now you just want to catch up with them. Yeah, exactly. Proud of you, Ellie. Of course you should reconnect with your parents. Reconnect is a strong word. And, I was thinking you'd come too. Why? Why would you want me to meet your parents? Because it would be fun. Level with me, Ellie. What's this really about? It's, well, they know me as Marilyn the surgeon. They don't know Ellie the pirate Sawbones. But you're authentic rabble. True riffraff. When they see you, they'll get it. So you want to show your pleb friend off to your fancy parents. Real mature. Come on, I didn't leave home and become a pirate because I enjoy making responsible decisions. Okay, we'll go. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. What? Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. It's almost like you want to be in my worst, want me on my worst behavior. That's the idea. Anything else? Oh man. You have something to say about chasing down the dimethyl sulfoxide. I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Why do you say that? Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? He's asking a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is. Phineas is trying to do good for the colony. I want to help. I knew a doctor like him once. He had a patient complaining of ankle pain, so he amputated the man's foot. Wasn't even the right one. Point is, good intentions don't count for shit. And nothing's more dangerous than a crusader with a cause. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it?
Because it's the right thing to do. Hate to say it, but the right thing rarely pays well. Well, we're The swinging board's put a money bounty anyways. on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. The board's corrupt. Everyone is. The board just pays the best. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here's going to. Ellie, if you betray me, I will kill you, you know? Oh, Ellie, I didn't know you cared. Geht sie aufziehen damit. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Anything else? I take it you've got something to say about Harlow. What did I tell you? His down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Don't sound so excited. I was Felix's friends. Obviously not. And better for Felix to know that now rather than become the next Trask. Just because Harlow turned out to be a crook doesn't mean everyone else like that. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. No. Except we've created artificial gravity. This is why I hate metaphors. Look, I see a lot of people, inside and out. When you get down to it, we're all made of the same stuff. Once you accept that, nothing much surprises you. Maybe you're right, but I'd rather try for something better. Well, let me know how that works out for you. Anyway, you really want to tell me you're helping the scientist because you think he'll save the colony? As a matter of fact, I am. And here I thought I'd seen it all. This galaxy must be bigger than I'd thought. Yes. Enough about Harlow, though. Anything else? What can you tell me about Byzantium? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Why did you leave? The real question is, why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules, and everyone spends all their energy just trying not to break them. What do you mean? I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. So you had to deal with red tape. What of it? That's no way to live. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished and bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. I need the lay of the land. Anything I should know? Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever you do, don't show your teeth when you smile. Why not? People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Okay. Must have been interesting growing up there. Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Sounds like there's a bot to the story. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. Okay. Enough about That's Byzantium. what I've been saying. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Ich glaube, wir nehmen Ellie auch mit hier, statt Naoka. Das ist schließlich ihr Planet. Und wir ziehen ihr dann auch einen Cowboy-Hut an.
bin mal gespannt. Also, Ellie. Trägst einen besseren Hut. Du kriegst das hier. Ah, sieht doch gut aus. So. Äh. 40er Rüstung. Oh, das sieht doch gut aus. Könnten wir nochmal bei ihr probieren, wie das aussieht, wenn sie das hier trägt. Ja, das ist schon okay. So. Und 48 Meter in die Richtung. Ich frage, kommen wir da überhaupt jetzt schon hin? Vermute ich nicht. Ich meine, wir sind in Byzantium. Got it. Heads down. So. I wish I could do that. Hallo. Are you still tinkering with that? It's not gonna fix itself. Don't we have repair drones for that kind of thing? This was a repair drone. Blöd. Got my sights on you. So. Okay. Schauen wir mal, ob irgendwas dagegen hat, wenn ich jetzt hier reingehe. Den Aufzug, okay. Hier geht kein Aufzug. It feels like I've been waiting in line forever. So. Da steht doch irgendwer. Ist zu. Wo muss ich da oben rein? Ich meine, wir können. Also glaube ich einfach Stuff. So, hier mal Dinge geklaut. Diese speichern wir hier. Oh, noch eine Docking-Weg, German Code. Klauen wir mal den Kollegen hier. So. Nachdem es nicht geklappt hat, müssen wir echt mal mit der Frau hier reden. Da bist du. Do you mind? I'm meeting someone. Roll your eyes and sigh dramatically. Oh. You mean I'm supposed to be meeting you?
What is sense of surprise? Nothing, it's just... I thought you'd be taller. Anyway, let's not get hung up on that. The Phoenix is a wanted man, and the board has eyes everywhere in Byzantium. The Phoenix? Yeah, that's my codename for... you know, our mutual friend. What's your code name? Oh. I'm Golden Eagle. And what's mine? Do I have a good name? Yeah. I named you Cuckoo. Seriously? It makes sense if you think about it, because I didn't know who you were, and old Earth cuckoos would routinely trick other birds into feeding them. No way I'm Golden... No way, I'm Golden Eagle. You can be Cuckoo. That doesn't even make... Fine. Fine. Does this mean I'm supposed to have one too? Fine, but make it a really good one. Let's go with... Rufus Hummingbird. Forget it. Codenames are for amateurs anyway. Too late. I've already marked it off. Can't just go reassigning codenames. Oh, can I be Chicken? Because chickens will adopt any critter's baby and keep him warm. You sure you don't want to be Raven or Sparrowhawk? Aw. Okay. Chicken it is. Anyway, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. So gut. Vor ein paar war die wieder so cute mit diesem so, kann ich Chicken sein? Kann ich bitte Chicken sein? How did y'all get involved in all this anyways? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. Here we got 11 flavors of terror rays and not much else. That kind of variety? I mean, gosh, seems almost impossible. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. When they die off is a sign that something's wrong. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Warte mal, ich muss kurz meine Kette richten. Mir ist gerade aufgefallen, dass sie komplett schepsy ist. So. Gut. Dann, ich glaube, jetzt habe ich's. Wie geht's denn? Ich hoffe doch gut. What? For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? Hört sich gut an, Mikat. It does. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. That's alright. I mean, there's a shredder at the bottom of the box, so I don't know what you'd expect to happen. But one day the shredder broke. No one came to fix it, and since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. I bet your repair folks couldn't find parts. Back in Edgewater, I'd have to take something apart just to put another thing back together. Might have been the paperwork. Here, you have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. A regular tragedy. At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Ja, du solltest eine E-Mail bekommen haben an deine Twitch-E-Mail-Adresse über Subscriber, die jetzt über 12 Monate bei mir subscribed haben. Und die dürfen sich mit einer T-Shirt-Größe und einer Male oder Female bei mir melden. Also halt, ob das T-Shirt Male oder Female Cut haben soll. Und genau. Ich bin nämlich gerade dran, die zu drucken.
Diese Subscriber-Shirts, die sind tatsächlich nur für Subscriber. Aber ich will noch eine generelle T-Shirt für alle anbieten. Und das wird dann so irgendwas bei 20 € so liegen. Da ist dann auch schon... Ist da schon Versand drin? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja. Genau, das werde ich dann irgendwie in so einer Sammelbestellung von mindestens 20 Shirts machen. Ich hoffe, dass wir mindestens 20 Shirts kommen. Dann geht das nämlich mit dem Preis. Genau. Und Motiv wird ein bisschen anderes sein als jetzt das. Also, den Sticker hier kennst du ja vielleicht schon. Den hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal gezeigt. Aus der Serie haben wir ja noch ganz viele andere Emotes. Und da gibt es nämlich den Shrug-Emote. Und der ist so super cute. Warte mal, der sollte auch hier jetzt mit dabei sein. Warte mal. Genau, der hier. Der hier wird aufs T-Shirt gedruckt, gemeinsam mit dem Hashtag 0 Aschnung. Dieses, warte, ja, hier. Gemeinsam damit und noch diesem weißen Block, der da unten drunter ist. Mit der Schrift. Weil, genau, da gab es mal dieses wunderschöne Zitat von irgendeinem Lappen in Smite. Und seitdem finde ich dieses 0 Aschnung sehr, sehr schön. Ich hab sogar so wenig Aschnung, dass ich nicht mal weiß, wie man Aschnung schreibt. Dann schreibt man das nämlich gar nicht mit G. Ja, ich hab's falsch geschrieben. Siehst du, ich hab 0 Aschnung. Gibt's nicht. If you ask me, the suggestion box was pretty useless to begin with. I don't know how else people are supposed to complain about things they can't change, but that's not the point. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. So, cool. Also cool doch zu wissen, wie sie dazu kam. There's got to be a way to catch the minister someplace else less protected. Well, can't you get me into the minister's estate? Das will ich mal wissen. Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Welche Größe willst du denn? Weil ich sammle gerade schon, also ich sammle schon die Größen und genau. Damit ich weiß, wann es denn 20 sind. So. So, warte mal. Wo ist denn mein... Genau, von den T-Shirts, den Bestellshirts, habe ich nämlich schon 3 Bestellungen. S oder M, kommt drauf an, wie es auffällt. Okay. Dann vermutlich Mail, schätzungsweise. Ich schreib mal M auf. So. Okay. So what can you tell me? Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Ja gut, ich habe es mal als SM aufgeschrieben. Dann schauen wir mal. That's Seth, not reconnaissance. Whatever. I'm better with bird terms. There's got to be a way to catch him in someplace less protected. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh?
Our mutual friend is really branching out. Looks like I've got some work to do. Good hunting, Golden Eagle. Thank you, Cuckoo. Ich finde Cuckoo auch viel passender für sie. So von wegen Kuckucksnest und so. Achso, warte mal, wir wollten ja hier durchgehen. Genau, das geht nicht, weil dazu fehlt uns hier der Dings da, der Code. So, jetzt bin ich hier weiter. Ah ja, ja, also größer ist immer praktischer, aber ich hoffe natürlich, dass es die perfekte Größe hat. Also meine erste Idee war nämlich auch, dass ich einfach direkt, also ich könnte 50 Shirts direkt bestellen in L für einen relativ okayen Preis. Aber dann habe ich halt 50 L-Shirts zum Beispiel, also für Männer L, was halt die meisten Leute abdeckt. Also, aber halt in potenziell nicht so passend. Und ich fände es eigentlich schon ganz cool, wenn das irgendwie passend. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's running like clockwork. Don't you ever want a little fun? Maybe see a marauder ship. Und ja, genau, ich hätte halt gerne irgendwie, dass die Leute es halt wirklich tragen können. Also im Tag und nicht so irgendwie als Schlafshirt, weil es einfach zu groß ist. Das wäre schade. Genau. Und hallo Micro. Hello IPIMS 1. Oh Gott. Sofort gebannt, ey. Oh, das tut weh. Oh yeah, make me famous. Aber bitte ohne Couch. Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? I like where this is going. Tell you what, you're gonna like it a whole lot more once we start talking bits. Listen, you got an agent? Some kind of representation? I consider myself freelance. Fresh, natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. Just tell me what you're offering. I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. Ah! Captain! You're gonna be in pictures! Already got an entourage, huh? Way to get ahead of the game. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Natürlich, wir werden jetzt Movie-Star. Amen. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Leaves you feeling fresh and tingling. Super witzig. Okay. Bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich erstmal da hochgehen und schauen, ob wir... I once treated a lady who got her hand caught in the gears. Idiot was more worried about her rings than her fingers. So, wir gehen jetzt erstmal... Da oben gibt es das Kite, um hier Just Bite the Sun fertig zu machen. Wir können also hier ernsthaft... You with the hips, over here. Let me take a closer look at you. Ah ja, viel Spaß dir, Easy, beim Zocken. Wir gehen jetzt erstmal hierher und lassen uns ein Kleid hier geben. Oh, warte. Oh, warte. I can take a hint. Okay, warte mal. Also, wir speichern jetzt hier. Und es könnte sein, dass wir fortan nur noch in fancy Kleidung rumrennen, weil wir es einfach alles klauen. Also, wenn die da drüben mich nicht sehen würde. Das ist ja unpraktisch. Die sieht mich hier. Oh, ein Bowler.
Oh Gott, ein Fedora. Wo stehen Sie jetzt? Oh. Wir hätten die einfach... Wenn die von ihr kaufen sollen. Verdammt. Okay, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Sonst geht's mir ganz gut. Ich bin ein wenig müde, muss ich zugeben. Aber sonst geht's ganz gut. So, wir reden jetzt hier erstmal mit der Celeste. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. You can tell all that by the way I'm standing. Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. It's like you read my mind. Darling, you and that brutish swagger of yours have been on my mind the moment you stepped into my studio. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Sure. Erst Movie Star, dann Fashion Model. Wir werden einfach alles. What do you have in mind? When I look at you, I see the very embodiment of everything the walls of Byzantium were built to keep out. Making an outfit worthy of you won't be easy. I'll need your help gathering the right materials. I've got a pretty high opinion of someone you just met. Everything I need to know can be deduced from a first impression. You're an outsider. You're exotic. You carry a whiff of barbarism and adventure. You're the embodiment of everything I want in my new line. Alright, I'll help you out. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. What's the benefit of seeing me wear it? My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. I'll need you to model for me the following: the apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear. Helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Hold on, I need to know more about these outfits. I expect you'll cut an exquisite figure. What else do you need to know? Where am I supposed to find spacer gear? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Okay, I'll see what like. What's interesting about Marauder armor? I don't know, I've never seen a Marauder. Not in person, anyway. There are always Aetherwade programs, but I want something authentic. Byzantium is long overdue for a change of wardrobe, my dear. Something barbaric, yet elegant.
And also you said something about an iconoclast outfit. I've heard rumors of these iconoclasts, half-mad zealots rampaging across the surface of Monarch. You'll have to find your own way into Monarch. I can't help you. Even if I could, I prefer not to interfere with your creative process. Mm-hmm. I'll see what I can do. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. My engineer's going on a date and she needs a fine outfit. You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word. Such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense. You're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation. Materials, labor, licensing and copyright. There. $6,000 bits. She's an engineer. You think she can afford that? She needs to impress the true love. Love? That's the ultimate luxury, darling. Love. Oh, gracious me. I don't get why that's funny, ma'am. Oh, my cherub. Who woos for love anymore? That's so... precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. Mal schauen. I guess we can swing through that in bits. There are some things I simply cannot skimp on, darling. Such a lovely young lady deserves the best. Now stand back. Back! I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in merely an hour. Alright. And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. Alright, can I buy something? No? No. I can't wait to see those. What can I... Kann er something? Ah, okay, da. Jetzt können wir... Ach cool, wir können jetzt uns Brillen kaufen. Und wir können uns ganz fancy Kleidung kaufen. Oh shit, ey. Ich will mich hier dumm und dämlich kaufen, einfach nur, weil ich sehen will. Okay, warte mal. Wir speichern jetzt. Und das Ding ist, wir haben eh massiv Geld. Wir haben 120.000 Bits. Okay, ich glaube, wir können es uns leisten. I can't wait. Komm, hier. Aber diese Dinge brauchen wir nicht. Ah, komm, ich kaufe mal... So. Toxonian Persuade. Okay, die Brillen kaufen wir auch noch und dann will ich mal schauen, wie das aussieht hier. Also, Parvati bekommt ja erstmal ihr fancy Kleid. Was ist denn ihr fancy Kleid? Keine Ahnung, egal. Sie zieht mal das hier an. Ah, nee. Naja. Pff. Oh. Das ist doch... Ich glaube, das ist aber eher was für Ellie tatsächlich. Das hier ist die Robe von Max. Von einem Wicker. Warte mal, Ellie bekommt jetzt mal... Das passt doch wunderbar zu ihr.
So, was können wir sonst noch für Unsinn anziehen? Okay. Naja. Naja. Also ich weiß ja nicht. Sieht alles irgendwie sehr nach Schmarrn aus. Und finde ich hier ihre Weste halt immer noch am besten. Okay, das hier ist okay-ish. Das ist furchtbar. Ebenfalls furchtbar. Ja, nein. Können wir das bitte wieder alles zurückgeben? Das sieht alles scheiße aus. Oh Gott, das sieht ja noch bekloppter aus. Oh Gott im Himmel. Oh, please no. Oh, please no. Dann zieh mal bitte deine Weste wieder an. Ja. Und wenn ich meinem Charakter so Unsinn anziehe, sieht das natürlich auch nicht besser aus, ne? Das sieht noch so halbwegs okay aus. Oh, nice. Oh Gott. Also. Okay, wir gehen da wieder zurück hin und wir kaufen nur diese eine weiße Sache, weil das sieht ja alles scheiße aus. Auch die, also auch, nee. Alles furchtbar. I can't. What can I... Hier, das hier, Streetwear Fancy, einmal das hier können wir kaufen. Aber alles andere sieht ja aus wie beschissen. Geht's nicht. Wir können uns mal einen Scheiße auch verkaufen hier. Hier, können wir auch verkaufen. Oh, Hawkeye. Vielen Dank, Mann. Und? Du willst Geld, hier hast du was. Vielen Dank, Mann. Jetzt brauche ich nur noch deine Adresse, dann kriegst du auch per Post ein paar Sticker, sobald die gedruckt sind. Vielen Dank, Mann. Schön, dass du da bist. So, genau. Und hier, Ellie soll doch jetzt mal hier ihre coole Rüstung bekommen. Und zwar die hier. Ich finde, die passt ihr sehr gut. Oh, warte mal, eigentlich bräuchst du dann auch den passenden Hut dazu. Ja, das sieht ein bisschen dumm aus, aber passiert. Hier, passend. Und hier, da, du kriegst... Das sieht nicht ganz so dumm aus. Sehr gut. Ah, okay. Jetzt ist es auch gar nicht mehr hier drin. Schade. Können wir das gar nicht klauen. Ah ja, genau. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Warum hat... Achso, dieser Roboter hat einen Chefhut an. Ich dachte, er hat gerade einen Zylinder an. Chefhut ergibt mehr Sinn, aber das war's auch schon. Autsch. Genau, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mache gerade quasi eine Crowdfunding-Aktion. Wenn ihr mir 5 Euro oder mehr spendet, dann kriegt ihr 10 Sticker von dem neuen Druck, den ich gerade in Auftrag geben will. Und genau. Das heißt, ihr bekommt dann irgendwie diese Sticker. Also so sehen die aus. Bisschen kleiner sind die. Bekommt ihr dann zugeschickt. Sind wir gerade beim Mass Effect oder was soll diese lange Ladezeit?
Und auch noch einen Sub hinterlassen, ey. Oh. Wusste ich gar nicht, Gerunrip. Tja, jetzt weißt du es. Und jetzt wissen es auch alle anderen. Ein bisschen schade, dass du erst im 4. Monat bei mir jetzt Sub bist. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Dead center. Next round's on you. Oh. Shh, the captain's coming. Put your gun away. Act casual. Oh, yes. This'll about do. That's a mighty clean weapon. Yep. Ain't no call for a closer inspection by anybody. Ja, yeah. Gerade rumgeballert, ja. Ich weiß ganz genau. Genau, der Grund, warum ich das nämlich sage, ist nämlich, wenn ich habe gerade eine Aktion gestartet. Und zwar alle Leute, die bei mir 12 Monate schon eben subscriben, die kriegen ein T-Shirt jetzt. Ein exklusives Subscriber-Shirt. Genau, ganz wichtig. Die kriegen, ich hoffe auch, dass die es als erstes bekommen. Und, genau. Und ich werde auch gleichzeitig dann noch für die ganzen anderen Leute, die trotzdem auch ein T-Shirt haben wollen, aber noch nicht 12 Monate subscriben, die kriegen ein anderes Shirt. Also die können ein anderes Shirt kaufen, wenn sie wollen, bei mir. Oder bestellen. Ja, genau, bestellen. Und dann. So. Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. Yes, Parvati. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. Parvati, making every little thing perfect won't change Junlei's feelings. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Okay, dann fliegen wir zurück. It's real scary, Captain. I'm grateful for all you done. So. Oh, alle reinmachen. Wir I fliegen. understand we have decided to continue supporting the outlaw scientist, Dr. Phineas Wells. Ja. Ja, machen wir. Und ja, Hawkeye, ich hoffe, dass du noch 8 Monate bei mir bist. Dann kriegst du mich auch Welcome inzwischen. back, Captain. How can I be of assistance? Willst du darüber reden? Nee, du willst nicht darüber reden. Sehr May gut. luck be with you. So, weil wir fliegen jetzt zu Groundbreaker und verschaffen hier unserer Parvati ein Date und eine Freundin. Destination reached. The Groundbreaker. So. Hau nicht ab. Skandalös. Something on your mind? No one, let's go. Parvati. All right. She's on her way. How do I look? You look terrific. Oh, my hands have finally stopped shaking. All right. Deep breath. Here I go. Huh? Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin bei der Captain's Quarter. Ach, da oben. Ich spaziere nur vorbei. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He's probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. I always thought it was funny when I get indignant about something.
Then he'd watch me do whatever it was, make sure I didn't get hurt, but he'd never interfere. I learned a lot that way. I wish I could have met him. Anyone who helped shape you must have been a special person. Ist halt so cute. So. Hey, Cap. Ah, farewell. Hast du noch was zu sagen? Something on your mind? So, dann speichern wir noch kurz. Aber ich will auch noch kurz schauen, ob man mit Junlei... Also es ist eigentlich voll dicke Schnee. Wir sprechen die nicht an. Freefall! Also auch nicht ganz so Freefall. Muss mir ja nicht immer die Beine brechen, wenn ich rausgehe. Und... Ah ja, Jack the Clipper. Hallo. Du hast den Clip hinterlassen. Jetzt frage ich mich nur für was. So. Jetzt wieder reingehen. Achso, wir haben jetzt auch so noch Pavati mitgenommen. Hoffentlich hat das jetzt nicht dem Date geschadet. Crew report. Nyoka is drunk. Surprise. Okay, Captain, she's gone. I want all the details. I feel like running laps around the cargo bay. So she got here, and the first thing she said was, "Oh, you smell nice, like mock apples." And I was like, "Yeah, new soap." And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. I figured you'd do this someplace more romantic like the engine room. We both see enough engines in our day-to-day. There's nothing special about sitting next to another one, even if ours is real sweet. June hardly ever makes it down to Groundbreaker's mess during regular meal times, so sharing the kitchen was special. Like being part of a real family. So you laid out the meal, brought June in, started music. She stood stock still and just said, "Oh, real soft." Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, "Is that dustback casserole?" I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarch person. So the meal went well. The dessert too? Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. Ooh. Smooth. One of us has got to be. We're both... June's so reserved and I'm so shy. I worried if I never said anything, nothing would ever get said, you know? I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. So cute. She pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. How next? Then leave me in suspense. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes! So sweet. But what about your disinterest in physical affection? We talked about it some. I told her I wasn't sure how it would work, how I've had a bad time of it in the past.
She said we'll take it as it comes. Fix things together. Share meals, talk. Maybe she could rub my shoulders when they're sore. I said I might like that. That was very sweet. Congratulations. I knew I liked it. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Sie ist so verdammt cute, ey. Gibt's nicht, ey. So, außerdem hat die jetzt anscheinend irgendeinen Perk bekommen dafür, dass wir ihre Quest abgeschlossen haben. Enchanted Evening. Was ist das dann? Lächerliche, aber trotzdem. Es ist... Guck mal, wie sie jetzt davon erzählt hat. Super, super cute. Und wir haben ein Bild, es gibt ein Bild von Parvati und Junlei. Das heißt, wir können das jetzt vermutlich in ihrem Personal Quarter sehen. Das müsste... Ne. Hier. Hier. Das ist ihr Papi. Und... Ist es noch nicht hier? Oder steht das bei mir im Büro? Nee, es sollte nicht bei mir im Büro stehen. Oder? Das wäre seltsam. Warte mal, ich glaube, wir müssen mal kurz einmal raus und wieder dann einmal rein und dann... So, ouch. Ich brech mir ständig die Beine. So, wir gehen jetzt raus. Und... Warte mal, wir können mal auch schauen, ob es denn was bringt tatsächlich. Jetzt hier nochmal bei der Junlei vorbeizuschauen. Ob die dann anders interagieren miteinander. Ich will das wissen. So. Hallo, guck mal. Ich hab dir deinen Schatzi mitgebracht. Oh, daily checklist revised. Take a moment to breathe. Check messages. Radio temp. Plumbing and oil overflow. Life support. Check messages. Crew morale. Check messages. Scheduled landings. Checklist maintenance. Brush teeth. Write to Parvati. Recheck for new messages. Wait for reply. Repeat. So cute. Sie hat ihre Daily Checklist angepasst, um halt drin reinzuschreiben. How's the unreliable treating you these days, Wildflower? Okay, I've decided I really love hearing you call me that, so keep doing it. I know what it means to have a crew. If you ever felt like jumping ship, there's a home for you on Groundbreaker. Thanks. But that wouldn't be... The captain did get me out of Edgewater and all. I hope you're worthy of her loyalty, Captain. So do I, Parvati. Parvati, you still happy with an unreliable? I am, Captain. Happier than I ever been, really. Plus, I'm in space. Keep our girl in one piece and we won't have any problems, Captain. Will do. Oh, cute. Die sind so verdammt cute zusammen. Fast hatte ich überlegt, so ihr zu sagen, so, ja, hey, was hältst du davon? Aber eventuell scheint es wirklich so, dass sie sagt, so, nee, sie ist, dass sie ja wirklich glücklich ist auf hier der Unreliable und dass sie geblieben wäre. Oh my gosh, Felix, you got to hear this. You remember that spin-off series about the Mass Marketeer? Halcyon Helen's coming on for a special romance arc? Ah! What if they hold hands? This I gotta see. Thanks. Es ist so absurd, wie sie über diese Serien reden, die so komplett in diesem Corporate-Ding auch
aufgehen. Super weird. We are now in orbit above Byzantium, Captain. So, wir werden jetzt außerdem schauen, dass wir... Achso, warte mal, stimmt. Wir müssen hier diese Suits noch finden. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal noch nach Monarch fliegen. We are in orbit over Cascadia, Captain. Das ist dieses Emote. Love Walk. Warte mal, ist das nicht von... Dings, die Person kenne ich doch, glaube ich, von der das Emote ist. Hä? Ich dachte, da werden Emotes vergeben, die man so kennt. Also die halt so... Das scheint mir jetzt aber eins zu sein von einer befreundeten Streamerin. Seriously? Witzig. Hicks. I think I've figured out what you need. Besides a smoke and some privacy? Our crew's like a machine. All the parts got to work together or we'll shake ourselves to pieces. I've never been good with metaphors, Parvati. We need each other to work right. You need a team, and I need someone who'll be truthful with me, even when it hurts. The only thing I need is people staying the hell out of my business. If that were true, you wouldn't be here. You're acting real funny. You drop a wrench on your head or something? Oh, Ellie, sei netter. Auch wenn du angepisst bist. So, die Frage ist jetzt, wo zur Hölle finden wir hier jetzt noch Marauder-Uniform? Wir können mal schauen, ob hier in der City da drüben ein paar noch tote Marauder rumliegen, von denen wir die Rüstung klauen können. Weil dummerweise haben wir sie schon alle umgebracht. Okay, der hatte schon wieder Stuff. Das heißt, eventuell finden wir hier irgendwo einen toten Marauder? Nein, Raptodon, Maschine. Maschine. Oh, Marauder. I can take a hint. So. Na, der hat leider nichts dabei. Leider auch nicht. Leider auch nicht. Ein Flammenwerfer. Ich brauche Rüstung. Gebt mir Rüstung. Ah, da unten sind wieder welche. Neue Leute, neues Glück. So, Dankeschön. Was heißt hier sorry? Ist doch gut, dass du den umgeknallt hast. Nein, keine Rüstung. Ich wusste doch, wir hätten von allem eins irgendwie in unsere Kiste reintun sollen. Warte mal, hatten wir nicht hier irgendwelche kaputten Marauder Goons oder so?
Und das Blöde ist halt auch, wo finde ich jetzt Iconoclast-Rüstung? Eventuell kann ich sie den abkaufen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das geht ja Turnpike. War ich ja noch nicht? Scheint. Na. Was ist das Falsche dabei? Ich finde das nicht gut. Gibt es denn überhaupt irgendwie andere Marauder-Rüstungen außer das? Was wir jetzt die ganze Zeit finden? Das geht gar nicht. Oh. Ich hab alle den Kollegen mal. Ich wollte eigentlich so lange looten. Schwierig, schwierig. So, weg damit. Was ein bisschen schade ist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich auch jetzt so fancy Kleidung tragen kann. This is fun, isn't it? Nice views, a little exercise and fresh air. Well, and sulfury, spory air. Here we go! Don't mess with us. Finde ich denn die Rüstung, die ich so brauche? I'm glad I didn't eat, because the smell here is 100% off. Warte mal, warum seid ihr denn noch hier? Das Ding wurde doch übernommen, if I recall correctly. Sehr seltsam. Ich speichere hier mal. Need myself a drink. Need myself a drink. My fall broke out through my shit. My fall broke out through my shit. Okay. Seltsam. Ah, die Viech interessiert mich nicht. Mich interessieren nur Marauder. Alles nicht dabei. Das wird super schwierig. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, wo ich die kaufen könnte, diese Rüstung auch. Ja. Genau, und zerfrisst ihr mal den Kollegen.
Schon ein bisschen arg, dass wir hier einen Menschen erschießen, der sich eigentlich ergeben hat. Okay. Ellie, we gotta talk. My second least favorite set of 4 words. Here we go. You gotta stop treating me with kid gloves. I'm not gonna fall to pieces if you look at me sideways, and I'm not going away. It's fine if you don't like me, but we gotta find a way to work together. For the crew. Never heard you sound this forceful. It's kind of refreshing. Okay. So, mal schauen, ob wir vielleicht hier irgendwo die Rüstung kaufen können. Ich hoffe es jedenfalls. Und dann müssen wir noch schauen, wo wir die Iconoclast-Rüstung herbekommen und die Spacer's Choice-Rüstung. Ne, was ist der? Tradet der? Ja. Okay, maybe my scheme wasn't so sure. Ah, ich dachte schon fast, ich hätte ihn erschossen. Okay. Hey, cats. Knock, knock. I test every product. No. Was ist Shade? Raw Control, ne. Covering Standard, Spacer's Choice. Hiking Gear Quilted. Das könnte interessant aussehen. Insurance Agent. Nicht interessant. Now there's a woman who knows what she wants. I like her. Winning or losing, it's all the same to me. What's your order? No, this tossball will. Okay. Rüstung. Nee, ist irgendwie right. Uniform. Judging from the blood. Nee, auch uninteressant. Pick your boys. Ne. Okay, die hat auch nichts Sinnvolles hier. Schade. Ich glaube, ich müsste mal kurz googeln, wo ich diese ganzen dummen Rüstungen herbekomme. Weil ich wüsste jetzt auch nicht. Warte mal, ich google das mal kurz. Wo bekomme ich diese dummen Rüstungen her? Warte mal, wie heißt denn vor allem die Mission? Make spacesuits when travel. Okay. Weil vielleicht ist ja auch schon die eine Rüstung, die wir haben. Richtig. Okay, anscheinend könnte das hier tatsächlich reichen. Weil das ist ja halt die... Ja, Marauder Armor steht schon dran, okay. Iconoclast Armor. Oh, wir haben ja auch Iconoclast Armor. Jetzt die Frage, haben wir auch so Spacer's Choice Armor? Jedenfalls reicht das, was wir hier haben. Und das heißt, wir können tatsächlich zu Reliable zurückkehren. Dann fliegen wir nach, hier, Sie wissen schon, zu Groundbreaker, suchen uns da nochmal eine Spacer's Choice Rüstung und dann können wir weiter. A reminder to all crew members. Destination reached. The Groundbreaker.
Genau, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht nicht einfach da durch die den Hintereingang schon mal reingehen. Alle leer. Genau, hier ist ja Spacer's Choice. Dings. Mist, wir haben hier schon alles ausgeräumt, deswegen ist jetzt hier keine Spacer's Choice Rüstung mehr. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Wir hätten hier nicht alles direkt klauen sollen. Hey, what can I do for you? Need some Adreno? It's good for you. Spacer's promise. Don't take my word for it. See for yourself. Make a choice. Spacer's choice. So, dann handeln wir mal. Have a look. Warte. Mark 7 Cranial Protector sehe ich gerade auf der Liste an Rüstungen, die funktionieren. Ja, wir haben Full Cranium. Water Resistant Wear. Haben wir sowas? Casual Streetwear. Das hier könnte funktionieren. Okay. Okay. Dann... Warte, müssen wir ein Fullset eigentlich tragen? Nein, wir brauchen wirklich alles. Nein, verdammt. Wir brauchen einen Helm zudem. Ah, das ist ja Mist. Haben wir... Weil wir haben keine Iconoclast Helm. Obwohl, doch, hier, den Full Crane Helmet, das ist ein Iconoclast Helm. Okay, haben wir aber auch Rüstung zu dem hier? Nee, ne? Dazu haben wir keine Rüstung. Dazu kein Helm. Have you tried our... Have a look. Moonman Helmet. Ganz viele. Warum haben wir ganz viele davon? Okay, nein. Doch. Diebstahl zahlt sich wunderbar aus. Wunderbar zahlt sich das aus. It get cooler in here? Ellie, my mind, but it's been a while. How's that whisper muzzle working out for you? I sold it. Didn't seem to make me any quieter. That mod was for your gun, not your smart mouth. You want to bust my chops? Do it over drinks next time I'm on station. Please don't mind her. Everything I sell works as advertised. Some people just like to sass me, because I don't bite back. Aha. Ja. Lass mal handeln hier. Du hast keine Rüstung, du interessierst mich nicht. Ja, auch alles leer geklärt. Ich weiß jetzt halt echt nicht, was wir machen. Wir müssen mal kurz schauen, ob wir irgendwo nochmal einen Händler finden, der uns so verkaufen kann. Rüstung. Ne. If you're here for this week's...
I found out. The old datapad contains incident reports from various Modet security patrols. Most are details of simple finds and dust-ups between the crews of Wildcat freighters and corporate haulers. 2 entries have been marked for later review. Responsive code ID 10T at the Lost Hope. Vera asked us to ban some Back Bay rat that got himself soaked in Spectrum Red. Drunken fool got into a scuffle with one of the Energy Engineer Tennyson's people. We tossed the wrong leech back or down to the base. Asshole fought us the entire way, telling us we'd be sorry once he controlled the Hammer's power. If this is some new Hammersmith marketing stunt, I'm complaining to Senator. Another run-in with the wrong leech from the Lost Hope. Don't know how the uppity piker crawled out of the back base without us noticing. Locked himself into the repair bay of docking slip 13 and refused to come out. Kept raving about the weapon's chaotic beauty or some shit while we were trying to talk him out. Had to break off when our shift ended. Hullhead's gotta come out eventually. Okay. Ja, aber leider keine interessante Rüstung. Ist auch noch den Unfug. Noch mehr Unfug. Gott, was ein Unfug. Glad to see. I'll go my way. Wo kriege ich diesen Scheiß her jetzt, ey? Gibt's nicht. Ach ja, das Poster habe ich nicht geklaut. Waste disposal, also Medical Bay, Sublight, Halcyon, Otis Kitchen, Engineering. Du Lappen. Ich finde immer noch witzig, dass dieses Steve Dog, die sieht genau, dass da ein Typ tot da liegt. Und so denke ich so, ja, hier kann man essen. Ike's Armory. So. Mark 7 Cranial. Das hier funktioniert. Okay, cool. Wir haben jetzt endlich ein Helm, der für Spacer funktioniert. Müssen die Naoka. Ich weiß es nicht, vielleicht. Aber Chances are, dass sie wieder da ist, dass sie wieder normal ist. Shit. Und jetzt kommen wir gleich in die Bildung so. Nyoka ist wieder betrunken. Warte mal, das hier haben wir gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da aussah. Oh, das sah fancy aus. Und das sieht da dumm aus. Oh. Ach cool, wir haben wieder Kühe. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board?
Who keeps ordering these? From the site supervisor's personal logs, the captain has sold Harris something called the Rearrange and left before we discover the damn thing doesn't work. Only thing it rearranges is the number of bits. Ach so, das habe ich doch eh schon. Doc Caulfield couldn't save Lamb, now gotta arrest Harris for his murder. Confiscated that weapon he used and stored it in Bertie's office for now. Figured the least the site supervisor can do is fill out the forms for whatever that damn thing is, so no harm gonna detain Harris. Not like we got prison cells on this rock. Und noch hier, contract, blah blah blah. Cause of deceasement, blunt force trauma, weapon unknown, took a good whack to the noggin. Facial error to be specific about. It's all twisted up too. Nose is 5 times too big, jaw shrunk to almost nothing, teeth are all out of kilter. I suppose that was true pre-deceasement. The blow itself didn't kill him. There's no way he could have breathed with all that damage. Okay. So, und jetzt rechnungstechnisch. Ah, wir haben auch. Da hätten wir ihn gehabt. Pallet Helmet gehabt. Das heißt, wir hätten den Dings da gar nicht kaufen müssen. Okay, es fehlt uns jetzt aber trotzdem noch die... I so enjoy watching you sleep for hours on end, Captain. It's quite entertaining the way you drool and whimper. Okay. Außerdem haben wir anscheinend dieses riesengroße Schild geklaut. Angry! Vielen Dank für deinen Raid. Wie geht's dir denn? Da ist er ja, der Angry. Mir geht's einfach sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. So, was machen wir jetzt hier? Wir könnten mal schauen, ob wir in Roseway landen können und ein paar Dings finden. We're now in orbit above Roseway, Captain. So, wir schieben das hier mal hier rüber. Ja, auch das und auch das hier. Jo, und auch das hier kann man alles hier rüber. So, uns dann gleich wieder, wenn wir es brauchen. Genau. Wie war denn sein Stream sonst, Angry? So, mal schauen, ob wir hier noch irgendwelche Marauders finden. Das ist nämlich das Blöde. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir den noch hier finden. Das könnte sein, dass wir schon alle umgebracht haben. Ja, super. Was habt ihr denn gespielt? Und geht's halt easy für den Win. Ich habe ganz vergessen, dass ich da auch mich mal wehren hätte sollen. Dass ich da auch mit hätte machen sollen. Seid ihr fertig geworden? Stimmt, weil ich doch erinnere mich gerade, du hast da was geschrieben.
dass du heute irgendein Kapitel zu Ende spielen wolltest. Oh, nervig. Ich will doch eigentlich nur dieses eine Teil. Ich will doch eigentlich nur eine Gesichtsmaske von euch. Oder halt einen Helm, don't care. Irgendwas. Ring. Pistole. Schwierig. Schwierig. Warum das waren jetzt Outlaws und keine Marauders? Ich will aber Outlaws, verdammte Axt. Ist das so schwer zu verstehen? Low Pressure Helmet. Das wird aber vermutlich das Outlaw getaggt sein. Freezer-Saga wendet jetzt bei der Android-Saga. Am Anfang erst. Ja, da hast du noch ein bisschen was zu spielen, ne? So ein bisschen. Na, dadurch bin ich, glaube ich, gerade hier mit dem Spiel sehr viel glücklicher, weil vor allem das hat ein absehbares Ende. Bin aber mal weg, muss morgen. 4:30 Uhr, ja, dann schlaf du gut, träum was Schönes und geh ins Bett, ey. Das ist ja übel. Und vielen Dank nochmal für deinen Raid. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Correctamente. So uninteressant, ey. Gibt's vielleicht hier noch ein paar... Marauders. Bitte, vor allem irgendwer hat noch bitte diese dummen Masken dabei.
Ich habe nicht so viel Hoffnung tatsächlich. So, wir sind jetzt auch so ein bisschen vergiftet. Aber das interessiert uns nicht so wirklich. Wir wollen doch nur Marauder killen. Hm. Es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Wir müssen zurückreisen. Ja. Diese Quest ist furchtbar. Kann man... Hat irgendwer vielleicht da draußen einen Tipp, wo ich den ganzen Unfug finde? Okay, anscheinend um Edgewater wird noch. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion. Nee, da habe ich gerade keinen Bock drauf. We are now in orbit above Edgewater, Was soll die Captain. noch machen, ey? Vielleicht finden wir hier was. Ja, ich werde heute nicht fertig mit dem Spiel. Gefühlt nicht. Ich muss halt einfach so, jedenfalls nicht, wenn dieser Unfug halt so lang braucht. Ne? ...200 Stunden. Gratulations 200 Stunden. Ich finde es sehr schön, dass du hierher gefunden hast. Autsch. Oh, warte mal, hier ist auch einer. Ah, der hat keine Rüstung. Der hat auch keine Rüstung. Ist gerade noch so Rüstung. Wird nur in Form von gebrauchter Unterwäsche. Yeah, ich habe endlich einen Helm. Okay, das heißt, ich habe jetzt für alle Outfits einen Helm. Ich habe die Marauder. Ich habe Iconoclast. Und ich habe die Dings. Okay, wir können auch bei Byzantium. Ja, Mann. Endlich. Ich habe mir gedacht, das braucht jetzt noch Ewigkeiten, ey. Das Problem ist... If you stopped in the engine room, would you ask Parvati? Nope. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Wir tragen das mal nach oben. Und deployen das mal. So.
Top-Hat brauchen wir eigentlich auch nicht so wirklich. So, das können wir auf jeden Fall hier rüber schieben. Und alles andere sehen wir gleich. Ich finde ein bisschen ungeschickt, dass ich dafür wirklich die Tastatur brauche und nicht einfach irgendwo hinklicken kann. Das finde ich etwas ungeschickt. I only wish they weren't showing so many Spacer's choice. It's not the best choice. It's the Spacer's choice. Remember that stranger I saw in the square? Shh. You know, the one traveling with the rather filthy plumber? I thought we had automechs for that sort of thing. Enough! You're standing right here. Ja. Weiß nicht, dein Schuh sieht so ungelüftet aus. Wir sollten vielleicht mal mehr für Belüftung sorgen, Kollege. Oder mal schon mal Vorsorge fürs Alter. Ein paar Löcher reinstanzen. Für die Hüfte. Madame, wir werden Ihnen jetzt Ihre Sachen servieren. Und zwar zum Beispiel diesen Helm mit diesem Oberteil. Ja. I can't wait to see those outfits. Well, What can I do for you, darling? look at me. Was? Achso, warte mal. Ich hab den falschen Helm hier. Oh, how grotesque! I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. 2 outfits remain. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Sure, sure. So. Als nächstes hier Iconoclast Armor. Goodness, look at those atrocious contours. The sheer brutality of its design offends the senses and shocks the mind into a state of palpable excitement. I adore it. 1 outfit left. Do hurry, my dear. The bird of inspiration is about to take flight. Sure, sure. So. Also diese... So, auch wenn man mal den Helm hier weglässt. Das hat schon so... Schon so krasse Rüstung hier. Like a star, darling. Square your shoulders. Hand on your hip. Eyebrow cocked. Yes. Perfect. My heart is all aflutter. Yes, that's it. I have it. I know exactly what we're doing. Brace yourself, my dear. We're going to call this style Barbarian Chic. The saucy confidence of a spacer. The raw contempt of an iconoclast. The brutish musk of a marauder. And the pièce de résistance. Monster leather. Monster leather. 1 part Mantiqueen chitin, 3 parts hide from a raptidon's flank, and let's say, 8 strips of primal leather. No, make that 10. I was expecting a simple modeling job. We're revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. Alright.
I'm not some backwater laborer, Celeste. I work for free. I love the way you just smolder with contempt. It makes me want to spoil you. Here, treat yourself to a nice new gun or something. Get this done for me, and I'll have you strutting about in a Jolicoeur original. You will be the envy of Byzantium. Alright. Alright. Back to Monarch it is. So, warte mal, wir können mal hier diese ganze Unsinnsrüstung jetzt dann wieder mal Dingsen. Was ist eigentlich die richtige Rüstung, die wir tragen gerade aktuell? Die Ordnance? Ist das die? Dann könnte man natürlich auch sagen, so, komm, wir laufen so rum. Das hat das Stil. Ey, das ist eine richtig fiese Fetch-Quest, finde ich, ja. Also die ist nervig, tatsächlich. Crew report. Bioka is drunk. Surprise. Surprise, surprise, of course. Ja, komm, dann... Ja, landen wir in Cascadia. Dann würde ich sagen, von dort aus gehen wir los. We're in orbit over Cascadia, Captain. Genau, wir brauchen Raptordon, Fleisch, wir brauchen Manta Queen, Gedödel und irgendwie Monsterleder. Monsterleder. So, you really want to be real, huh? Sure do. All right. From now on, you're getting raw, unfiltered Ellie. Hope you got some rubber gloves. Okay, bin aber gespannt. Dann bin ich nochmal gespannt, wie die jetzt miteinander umgehen. Ne. Da ist niemand. Beim letzten Mal waren da nämlich direkt Viecher. Okay, die Manta Queens dort sind auch weg. Nein, ich brauche keine Dödel. Getting my target practice in today. Mir reicht meiner. So. Ich hab dich auch. Können wir bitte aufhören zu brennen? Das wäre nicht total nett. Dankeschön. So. Next.
Das Ding ist, wir sollten hier aber regelmäßig speichern, weil wir gerade ohne Rüstung in der Gegend rumrennen. Und das könnte dann etwas schmerzhaft werden. So. Okay. Primal Leather. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch so eine Mantiqueen. Dann sind wir hier eigentlich auch durch. Das heißt, wir sollten eigentlich nur zu so einem Mantiqueen... Those Peaks Summit. Gehen wir mal dahin. Terror on the frontier. A mysterious stranger threatens our way of life. So. Mal genau da unten. Die ist doch bestimmt eine Mantiqueen, oder? So. Knock die doch mal aus. Dankeschön. Oder mal, ich weiß, wo ich auf jeden Fall eine finde. Wenn nicht hier. Eigentlich hätte hier auch eine sein sollen, hätte ich jetzt erwartet. Ach, da ist hier eine. Sehr gut. So. Was? Hat das nicht gereicht? Ah, doch, okay. So, und dann müssen wir wieder zu Unreliable zurück. Und dann reisen wir nämlich nach Scylla. Aber bevor wir das tun, habe ich gerade gesehen, muss ich mich mal schnell um was kümmern. Und das heißt, wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Und wir sehen uns aber gleich wieder. Holt in der Zeit einfach mal was trinken nochmal. Holt euch irgendwie, keine Ahnung, frische Chips. Falls ihr dasselbe wie gemacht habt wie ich, habt ihr jetzt irgendwie Dutzend Pringles-Dosen daheim. Und genau, die sind lecker. Bis gleich.
Und da bin ich wieder. Ich habe mich auch gleich darum gekümmert, dass ich wieder was zu trinken habe. Also, ich hoffe, ihr habt das auch. So. Dann. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Hat Ellie und Max? Achso. Nee, was? Hey Max, Felix said you're acting crazy, saying we don't exist or something. He's just confused, right? He may be confused, but that doesn't mean I'm not insane. See, I'm all for chemical recreation, but you've been saying strange things ever since you did those drugs at the Hermit's. Like the realization that our perception of self is akin to an optical illusion? Now I can't tell if you're just doing this to try to get to me. Max. Ich hätte niemals Drogen nehmen lassen sollen. Also Kinder, nehmt keine Drogen, sonst werdet ihr wie Max. Und dann geht ihr allen auf den Sack. Destination reached. Scylla. So. Das ist aber lange Ladedauer. Autsch. Reicht. War ich eigentlich davor? Dort schon? Circus Time Freighter. Den habe ich noch gar nicht entdeckt. Here we go. Das ist ein ganzes Nest, ey. So, was mit den Kollegen bedienen. Alright. Jetzt schon mal schauen. Ich wusste gar nicht, dass es hier Stress geben kann. A few of these are sublight. Guess Lilia was trying to expand. Only place to die. In 1,000 years, they'll still be lying out here. Ah, wir haben sie erst gefunden. Es hält eigentlich nichts davon ab, eigentlich tatsächlich dann auch unsere Dings zu Bescheid sagen. Fatal Broadsheet. A corner of the Fatal Broadsheet is reserved for circus time sponsored advertising. Circus Time announces primer performance to come on, come one, come all. Circus Time is about to turn your community into a circus town. Our parented primal performers can dance, sing, eat and dance. Want to feed the primals? 2 bits for a bag of spread tails. Want to take one home? Ask our lawyers. Under no circumstance should primals leave the enclosure. Primals will consume human flesh. Unattended primals should be reported to the nearest circus time authority. Do not expose primals to gunfire, loud noises or harsh language of any kind. Primal musk is toxic and mildly corrosive. Do not submerge body parts in primal musk. Circus time employees, you will never instruct guests to interact with primal musk ever. Want to be part of the meet and greet retreat? Look into pricing up for our premium primal pack. Keep your eyes to the skies.
Primals are coming. Ach, das erklärt, warum überall hier Primals in der Gegend rumrennen. Weil die sind einfach hier ausgebrochen. Wie gut, ey. Haben wir das auch geklärt, warum hier so viele Primals in der Gegend rumrennen. Nicht, dass ich mich wirklich schon groß gewundert habe, aber so ein bisschen schon. Oh, ist das nett hier. Ich weiß auch nicht, was... Ja, also aktuell heißt sie ja so... Heißt sie ja Red. Eigentlich braucht sie immer noch einen gescheiten Namen. Immer noch so eine Aufgabe. Die ich mal... Vielleicht irgendwann mal angehen sollte, ne? Und was mich so ein bisschen ärgert ist... Ich habe heute auf Arbeit so viele Aufgaben, die auch schon etwas länger den Kollegen so quer liegen, einfach mal angegangen. Ah ja, ja. Gefährlichen Ratten. Professor Dr. Red. Ich weiß noch nicht ganz, was es werden soll. So. Namenstechnisch. Das ist eine schwierige Entscheidung, finde ich auch. Examine. Ringmaster's log. Circus on primal performance. Predictably, our primal passengers broke free shortly after landing. I said this would happen after the enclosure malfunction we hushed up on Byzantium. Who cares how many tickets we sold? That woman lost an arm. The first and second recovery teams never returned. The only way I can convince the rest of the crew to form a third team is if I join them. I'm management, architect who raised them. I'm supposed to face this type of hazard. I'm leaving this journal with the ship in case we don't return. To any Circus Time employees reading this, immediately hand this device to your supervisor and stop reading. Circus Time supervisor, our plans to present to perform a performance were premature. These creatures cannot be tamed. Next time marketing wants to present an actual circus, make one of them lead the damn thing. Alright. Ja, es hat also nicht so gut funktioniert. Ja, Panda-Sticker willst du einfach haben. Ah, ist ja mehrsprechender. So, dummerweise sind wir jetzt überlastet. Weswegen wir jetzt nur noch so rumschleichen können. Was mich auch dezent annölt. Firefly. Firefly. Take my hand, take my land, take me where I cannot stand. Ach ja. So eine gute Serie. Und halt viel von der Ästhetik, die in dem Spiel halt drin ist, ist halt auch hier drin. Die in der Serie vorkommt, ist halt auch hier drin. Das finde ich sehr, sehr cool. Es fehlt eigentlich nur noch ein Schiff, das halt wirklich so aussieht wie eine der Firefly-Klasse. Das fände ich richtig cool. Mal kurz ein paar Dinge. Wie viel Scheiß wir mit so rumschleppen. Warum schleppen wir so viel Scheiß mit uns rum? Unglaublich.
Und die jetzt wird sicher. Aber die ist schon fesch. Halten wir jetzt einfach mal. So, warte mal, was ist der Unterschied zwischen der und der hier? Kein Unterschied. Seriously? Kein Unterschied? Okay. Wir müssten mal an so einen Shop ran. Vorher schauen wir mal hier lang. Okay. Was gibt's hier so? Nichts Interessantes? Enttäuschend. Enttäuschend. Jetzt müssen wir nach vorne zum Shop laufen, damit wir mal den ganzen Schmarrn hier verkaufen können. So gut. Ich überlastet. Mir Scheiß mitnehmen. Mir Scheiß mitnehmen. Dann viel Spaß mit Zocken. Ah. Okay, wir können weiter. Warte, Colonel Butterscotch heißt der? Okay. Witzig. So. Okay, wir haben jetzt... Gefühlt habe ich jetzt nur 3 gefunden. So, was haben wir hier noch? Ne, hier waren wir anscheinend auch schon. Subleitag. Ist noch eine leere Kiste? Eine volle Kiste meine ich. Oh.
So. Bestimmt auch nochmal mehr von diesen Primals. Aber oh, da. Zum Beispiel. Oh, was denn? Das ist ja mal ein Riesenviech, ey. Okay. Der Mega Primer. Junge. Nothing personal, I swear. Riesenviech, ey. Kommen die denn alle her, ey? So, wir schauen mal, ob ich mit dem Roboter dort reden kann. Ist doch bestimmt jetzt ein Tag vergangen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Der hat mir ordentlich was verpasst. Ja. Oh, cool. Wir haben auch jetzt alles Brown Leather, was wir brauchen. Sind damit hier fertig. Jetzt ist nur noch diese kleine Höhle hier interessant. Greetings, Junior Excavator. Jetzt frage ich mich, ob ich beim ersten Mal verkackt habe, als ich mit ihm geredet habe. So. Und weiter geht's. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. Okay. Streiten sich vermutlich noch wegen dem Ding da. Wegen dem Sein und Nichtsein. You don't think that's a problem? Whole ship's running on a computer's fancy. That'll make you nervous, preacher? No, Felix. The concept of a ship computer does not make me nervous. Are you scared of Ada? I ain't scared of Ada. Good. I'm glad we cleared that up. It's just, she's a computer, Max. What happens when her equations tell her to cut off her oxygen? Or blast us all into space? Felix, Ada is not sentient. She can't act out of a sense of malice. Where do you get these ideas? I was watching true stories of mechanical murder. Ach du. Mirrors last night. Stimmt, wir könnten auch noch mal kurz bei den Rüstungen ein paar schreiben, oder? Ne. Das kann weg. So, ab nach Byzantium. Die Teile abliefern. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ich
Ich weiß gar nicht, ob das schon das Ende der Quest ist. Smarterweise werden wir jetzt auch einfach direkt so mit zum Prosperity Plaza gefast travel, anstatt erst rauszugehen. The dissidents actually took Spacer's Choice Pirate Song. A tiny sauce made with real atmospheric contaminants from Tartarus. Great on pitch decks. So. I've always loved that skull. Du. What can I do for you, darling? Mannequin cheating, wrapped it on hide, prom leather, all done. I've been thinking of a name for this new outfit. Chimera. Crafted from the hides of 3 species of monster. While you were gone, I put in an order for one of my bespoke lapels. Solid gold, diamond encrusted. If it doesn't have one of my lapels, it's not a Jolicoeur original. Those slackwits at HPS are holding my parcel while they wait for a signature. Bureaucracy is so utterly insufferable. Be a dear and retrieve it for me. Sure. Do we get to kill a lot of people? Wonderful! I'm giving you authorization to retrieve this parcel on my behalf. You truly are my savior, darling. I love Byzantium. Where else are you going to find art? So, jetzt die Frage. Wo ist es dann? Ist da drüben? I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Mhm. Oh, what are you doing here? What are you doing here? Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Oh, ich mag, wie die Augen so Laws, I rumzucken. knew it. You got me. I'm caught, aren't I? Yeah, you're in big trouble. Now, why don't you tell me what you did? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little legs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Calm down and tell me what They happened. escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. I could look for you, Sprats. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Alright. I wonder why he's attached to these Sprats. They're for my, research. Mm-hmm. Out with it already. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at the lab, but I also have a special connection with them. See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. Sure, who hasn't? Positively marvelous. Those early years truly were the golden age of Halcyon. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. So your Sprats, what are their names? Not just names, they all have backstories too. Oh. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. Will ich jetzt auch die Stories von allen wissen? Who are Lord Reginald and Lady Philippa?
Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated and a fearless captain of industry. He's a mercurial shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. What's Wanda's story? She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Or does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. Scandalous. I'm curious about Haroon Greenlee and his Candy Emmanuel Sanchez. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Wanda. Huh. And who's Evelyn Ensley-Arcoy? She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. Who am I kidding? I don't need to hear about this. Something else? What are the maintenance tunnels to beneath Ilva's engine for? Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. Mm-hmm. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. Oh, well. Something else? But why won't you go into the tunnels yourself? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. Rumors? Tell me about them. Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. Never. What are there? To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. You seem surprised to help you. I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Farewell. So, jetzt ist die Frage. Kriegen wir unser Paket? Interessant. Vermutlich hätte ich von vorne hin müssen. Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Service's work is never done. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. What exactly do you do here? Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. You said parcel too many times. I have no idea what parcel is anymore. So if someone needed a package delivered, they'd come here? Nope, just parcels. We don't deal in packages. What's the difference? It's very technical. Halcyon Parcel Service strictly adheres to the standards and definitions of packaging as outlined by the Executive Ministry of Accuracy and Morale. We can ship all the parcels you want. But if I start shipping packages, I could get into some real trouble. Handcuffs and hard labor trouble. Alright, Celeste Jollicool sent me. I'm here to sign for a parcel. If you would like to sign for a parcel, please go to window B. Okay. Window B. By the way, warum sind wir eigentlich am falschen Ende von diesem Ding hier rausgekommen? Hätten wir nicht eigentlich das auf dem... Hätten wir nicht eigentlich dort in Innenraum... Okay, quite nice going. So, wir speichern hier mal kurz.
Am Ende klauen wir einfach dieses Paket. Direkt so. Oh. Nice going. Gut, dass ich kurz gewartet habe. Wir haben jetzt gerade ein Paket für Minister Clark geklaut. Können wir mit dem reden? Nö. So. Gut. Und bevor wir die jetzt noch beklauen, speichern wir. Und hallo Ripper, wie geht's denn? Und dann sprechen wir sie an. Welcome to Halcyon Parcel Service, where all parcels are guaranteed to be delivered within acceptable margins of certainty. How may I be of assistance? I'm here to collect a parcel for Celeste Jolicoeur. Let me just look that up for you. It appears that a parcel for Ms. Jolicoeur, Celeste is currently out for delivery. Is it being delivered to Miss Jolicoeur's address, right? Let me see here. A parcel for Jolicoeur, Celeste is being delivered to 316 Rockwell in the Byzantium Estates. Be on my way. Thank you for allowing HPS to be your only option today. I hate all of you. Jetzt muss ich diesem dummen Paket hinterher rennen. Oh, wie geht's denn, Ripper? Ich hoffe, dir geht's gut und musst nicht irgendwelchen dummen Paketen hinterher rennen. Das sieht auch nach einem Fehler aus. Out with it, you wretched contraption! Does nothing in this city work anymore? Nope. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. Ich bin halt einmal hier diesen dummen Dings hier umgeschickt. Sure, it looked fancy, but inside, just marble and existential emptiness. Okay. We were unable to deliver the parcel as requested. Your parcel is being returned to the HBS building located at 5D3 Eridanos. Please speak to an HBS clerk about the retrieval of your parcel. I hate all of you. Da! Thanks to your hard work, Halcyon is healthier and more productive than ever. Gerade wieder zu gewinnen, ey. Coming months, Byzantium will be sure to see the many rewards reaped from your diligent labor. Once we nail down the Mal. Ich bin etwas irritiert, dass wir da rein müssen. Warum müssen wir da rein und nicht irgendwie von vorne in HBS rein? Ah, das sieht doch mehr danach aus, wie wir reingehen sollten. Noch 4 Tage Schonkost gehabt und heute haben meine Kollegen mich genötigt zum Burger King zu... Oh. Das klingt aber trotzdem lecker, muss ich sagen. Halcyon Parcel Service is proud to be the colony's only parcel delivery service. Oh. How may I be of assistance? Wanda, I hate you. Yeah, I've got this notice to pick up a parcel. I must respectfully ask that you calm down, please. Parcels must be picked up at window A.
Are you kidding me? If you would like to lodge a complaint about the quality of your service, please request a complaint form at window C. If you would like to request a complaint form at window C, please make an appointment. I guess if I want to make an appointment, I have to request a form. I see you're familiar with our company policy. Fine, I'll go back to window. Das Gute ist natürlich, Window C, das sehen wir jetzt nämlich hier, ist unbesetzt und da ist niemand. I don't have time for this. Und da wird auch nie jemand sein. Weil, wie denn auch. How may I be of assistance? Stop me here for... I'm here to pick up a parcel for Celeste Zolliker. Of course. If you could just verify for me that you are Jolicoeur, Celeste, or an officially authorized proxy? Can you not see what I'm wearing? I'm obviously one of Celeste's models. Yes, I can see by your eccentric mode of dress that you must be one of Ms. Jolicoeur's associates. Everything seems to be in order. Here you are, one parcel. I hope this has been a pleasant and satisfying transaction. Halcyon Parcel Service thanks you for your patronage. Okay. So, was ausprobiert? Sushi-Rollen aus Reispapier selbst gemacht. Aus Reispapier? Also meinst du statt Nori-Blättern oder was? I tell you what. Warte mal, vor allem, ich sehe jetzt gerade aktuell sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Remember that stranger I saw in the square? You know, the one traveling with the rather filthy plumber? I thought we had automechs for that. Warte mal. Ich muss da mal kurz das Spiel speichern und dem hier ein paar Luftlöcher in seinen Fuß bauen. Okay. Ah, jetzt besser. Ah, ist hier. Du hier. Na, wer ist jetzt filthy? Ah. Oh, der hat echt viel Geld dabei. Nice. So. Oh, wir haben tatsächlich mal keine Munition mehr. Was, wir haben echt keine Munition mehr? Ja, shit. Wir müssen neue Munition kaufen gehen. Ja, und dann kommt so Kautenstreifen, Koreaner. Du hast einen ganzen Koreaner da reingepackt. Und Avocado und Sashimi und wir haben echt nur... Oh shit, wir haben halt echt nur noch 67 Schuss dafür. Bad. Wir müssen... Hey, careful. Don't go running around in the middle of a crime scene. What the fuck? What kind of happened to you? You mean Ms. Jolicoeur? She was reported for practicing a subversive aesthetic. We found her in her office, working on something perverse. She didn't cooperate, so we had to put her down. Never took her for a dissident sympathizer. You killed Celeste? That's insane. No argument there. Feels like the whole colony's going insane. What with dissidents infiltrating the walls of Byzantium, Byzantium cultural standards are enforced by Universal Defense Logistics. Universal Defense Logistics. Your first and last line of defense in the war against sedition. Seid ihr eigentlich alle besoffen, ey? Es gibt's nicht. Die haben die einfach alle umgebracht, ey. Ganz tatsächlich Gewehr, das was, aber nachdem ich die Gliedschmerzen abgeschossen. So, wir machen mal zu. Was Celeste. Es tut mir so leid.
Kamera. PC haben sie auch schon direkt zerstört. Mist. Mist. Okay, jetzt haben wir hier noch ein kleines Stück. Das Chimera. 53 Rüstung. Und sieht auch noch sehr fancy. Ja, sieht ein bisschen weird aus, aber ist okay. Ja, viel Spaß beim Wäschewaschen. Sollte ich irgendwie mal morgen auch wieder machen. Die Schweine. Hat sie alle umgebracht. I can take a hint. Schade, jetzt kann ich hier gar nicht die ganzen Dinge klauen. Also vor allem auch nicht kaufen. Mist. What do you suppose all that ruckus in Celeste's shop is about? So, warte mal, wir wollten doch jetzt noch Fernsehstar werden. Odeon Picture. All right. How does this sound? Oh, I'm sorry. I didn't mean to walk into you like that. Oh my goodness! Ruth Bellamy? I simply adore your work. We've been over this already. You can't rehearse running into Ruth Bellamy. It's not going to work. Fine, fine. What about this? Oh, my stars! It's Halcyon Helen? May I have your autograph? Now you just sound like a crazed fan, which I suppose is not far from the truth. Burn. Carry on. Bam, Kinders, und ich gehe da jetzt rein. For all auditions, please use the elevator on the left. Nichts schon verkaufen. Zum Vorsprechen. Schauen, ob wir die Rolle bekommen. Ein Star werden. My cousin's in pictures. That business makes piracy look civil. If you could just leave me back at the ship, I'm sure there's something I ought to be fixing now. Komm schon, Pavanti. That'll be fun. Great, you made it. Listen, I know you're expecting a script, but you're the real deal. Just go in there and do what feels natural. Got it. We gave the other actors real weapons to keep things authentic. And because Josh is paying to see their logo on the big screen. I don't think that's a good idea. Don't think, kid. Just act. Aha. Now go in there, find your mark, and show us what you got. Das heißt, ich gehe rein und bringe jetzt ganz viele unschuldige Byzantians um. Okay. Sure. Das Problem ist, wir haben kaum noch Munition für die hier. Das heißt... Heavy Weapon. Das heißt, wir werden... wir werden vermutlich hier auf die
Dinge mitnehmen. Da finden wir noch ein bisschen schwere Munition hier. Plasma Rifle 2.0, okay. Okay, vielleicht nutze ich einfach diese Plasma Rifle, die uns hier geliefert wurde. Zwar 8 Grundschaden. Das hört sich okay an. What are you doing? Go to your mark. Okay, ihr werdet alle sterben. Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too late. All of this settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with added filler, are ours. With their patented stomach stuffing effects and baseline vitamin content, we will be nigh unstoppable. Oh Gott. Joke's on you, idiot. Those crates are just decoys. They are? What an unexpected twist. You may have fooled me for now, but not for long. Can I shoot someone? Wait, are we the good guys or the bad guys? Doesn't matter. I want to shoot someone. Do you remember the last time we faced each other? The Battle of Axejack, staring one another down across the void of space while flaming debris fell like rain around us. The things you just described are scientifically impossible. Hey, I didn't write this. Just go with it. I had you surrounded and outgunned, but you overcame my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. Oh, you ran like a coward then. You'll run now if you know what's good for you. I just got chills. But still, you'll not stop me now. I have this whole port wired with sub-micro energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field and the quantaponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. Most of those words are made up and the ones that are real don't work like that. Plasma's already a vapor-like kind of thing. You can't re-vaporize it. Can you? Quiet. You're supposed to be an extra. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers because this is the end for you. Ah, schade, wir können das nicht machen. Let's see you try. Line. Never mind, I think that's scene. To the break room, everyone. I need my Moab fizzy tea. Cut. Oh. Enttäuschend. Enttäuschend. That was fantastic. With actors like you, who needs writers? Let's take 5. Oh, enttäuschend. Ich wollte jetzt alle umschießen. Super enttäuschend. There's my star. Walk and talk with me. Ist eher noch gesealt. Wir können gar nicht anders. Schade. That was brilliant stuff. Do you write your own material? Du Raptidon's shit asset. Amazing. Just firm up that jawline, and you'll be a triple threat. I'm gonna have to fire the writing staff. What do those anemic fuckwits know about dialogue, anyway? I'm thinking a whole new script. More pirates, bigger explosions, you flicking a Stogie Slim into a barrel of gasoline. Marketing says that kind of action sells tickets. Here, this is for your work today. I'll be in touch once we get that script. Alright.
Bold reputation increase. Got my sights on you. Okay, aber ich habe eine Plasma-Waffe bekommen dafür. Ist okay. Müssen wir mal bei jedem Shop hier echt mal ein bisschen mehr von den Waffen mitnehmen. Von der Muni mitnehmen, meine ich. Heavy. Oder wir können jetzt einfach mit dieser Plasmawaffe ein bisschen rumschießen. Wir haben 5000 Schuss damit. Ich denke, wir kommen damit über die Runden. Können es eventuell gerade so bis zum Ende des Streams schaffen. So. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? We've got your punch. Okay, probieren wir das mal mit dem Cupid of the Leg. Ich kann mich nicht entscheiden, was besser ist. Postscripting oder Hell Let Loose. Schwierig. Ich habe Postscripting nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Weil Hell Let Loose fand ich jetzt nicht so geil. Muss ich zugeben. Muss mal kurz speichern. Ich würde mal gerne schauen, ob ich die Plasma-Waffe, die ich da gerade habe, ein bisschen noch aufleveln könnte. Oh, warte, wie weit kann ich die denn? Okay, 4000 Bits. Nein, danke. Bits, meine Fresse. So, aber wir können jetzt mal ein paar Mods installieren. Critical Damage. Ich würde hier Critical Damage mal erhöhen. So. Und dann... Max Size könnten wir erhöhen. Und was haben wir dann hier noch fürs Post Armor? Spread, Weapon Range, Super Scope 2000. Exacto Sight. Ich glaube, Exacto Sight hört sich ganz gut an. So, geschnappt.
So, eingepackt. Mal schauen, ob wir alle schnappen können, und zwar lebendig. So, da ist halt noch mehr in Entwicklung. Ja, aber es ist halt... Wenn es trotzdem schlechter ist, ist es halt nicht gut. They got the drop on us. That does it. Time for a drink. HPS-Worker, naja. Der Arme. Die einfach zerschossen. Hat er hier nur seine Post gemacht? Auch wenn sie ein bisschen aussieht wie so ein Drogenlabor. Komm, mach das Ding mal out hier. Dankeschön. Nothing to be sorry for. Riesenvieh, ey. I'll keep it down. So. No hard feelings, okay? Mhm. So. Nice. Haben wir alles. A nice paper knife. Das ist so gut. Bester Helm, den wir jetzt gerade hatten. Okay. Oh. Get ready. Here goes nothing. Watch a pro at work. How about that?
Okay. Krasses Viech. Aber die Frage ist, habe ich gerade... And I thought nothing fun ever happened in this town. Okay. Krasse Ratte. Die den Kollegen hier aufgefordert hat. Die Frage ist, konnte man die eine Ratte da überhaupt retten? Weil ich glaube, die war jetzt tot. Ich bin zwar direkt hingerannt, aber... Genau. Anscheinend. Und die andere noch. Nice going. Deft hands, Captain. Schauen, wo wir oben rauskommen. Kann das sein, dass wir hier, wenn wir aus dem Aufzug rausgehen, erschossen werden? Okay, nee, es geht in die andere Richtung. Weird. Dann sind wir aber hier jetzt gerade ein bisschen falsch. Dann schnell reise einfach mal zu den Maintenance Tunnels. Eventuell kommen wir direkt oben raus? Ich weiß gar nicht. Nein, natürlich nicht. Wir müssen aber schnell reisen. Aber ist ja wenigstens schnell getan. Oder was ist schnell reisen? Wir müssen einfach nur nach oben. Oh. Any luck finding my sprats? Yes. Have them all. Truly? Why, this is marvelous! And all safe and sound. Oh, Reginald, Philippa, Vonda, Haroon, Iskander, Evelyn! I'm never letting you out of my sight again! Oh. Please, take this. Alle am It's Leben. not much, but it's the best I can offer for the safe return of my darlings. Now, I've got to get back to the lab before my supervisor logs my absence. Okay. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass die letzte Ratte tot gewesen war. Oh, for the good old days when you could simply ask. Something's changed with my pistol's trigger pull. You been tinkering again? Maybe just a little. Is that all right with you? It's a lot smoother. Thanks. Huh. Happy to help. There's my parents' place. Smell that? Industrial grade cleaning solvent in desperation. Sounds good. Dann lass mal reingehen. Fahren mit der gezogenen Waffe immer rein. Finde ich sehr gut. Marilyn, is that you? Laws, we certainly didn't expect to see you like this. And I didn't expect you to renew your marriage contract. But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. Fancy place, I'll probably take a few things with me. There you go again, Captain. Always menacing polite society.
Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Right? Oh yeah, sure. Vandalism, profanity, you name it, we've done it at least twice. Yep, we're a pair of disgraceful lowlifes. Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Wir hören mal zu. I'll try and treat her like that. She's come a long way to see you. I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. Hold up, these scrolls aren't just nice, they're top quality marble. She's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. Not for lack of people trying, believe me. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was lost on us, darling. Why do I get the feeling you people are about to apologize for something? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. And the payouts have been rather, substantial. You what? Talk about making lemon slap out of lemons. Well, now that I'm here, I guess you'll just have to report back that I'm very much alive and kicking. It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Let's go, Ollie. I've got better things to do than hang around Isu. Damn right, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Die Eltern sind... Die Eltern machen nicht so den Eindruck, dass sie wirklich Interesse daran hätten. Deswegen... Let's just put this unpleasantness behind us. Unpleasantness. I would love to shoot out your kneecap, you know? Irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden hier mit dem Ausgang. Let's talk outside. I need a word. Sure. Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. They shouldn't have gotten so upset. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. It's a very specific fantasy. Shh! I'm
getting to the good part. I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either the leather's fake but the scars are real, or oops, did I just track awesome onto your rug? How about it's payback time and I'm collecting with inches? Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up because this would be just like me to come back and make a big scene. Then Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. You're really hurt, aren't you? I'm not hurt. I'm outraged. Affronted, even. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know? And I've got a reputation to maintain. Mm-hmm. I'll throw it on you. Sorry, it's a rough situation. I'm used to rough situations. Like when someone loads your pistol with blanks and strands you in a Marauder moon base, or traps you in an airlock with an angry mantis worm. This episode reflects on them, not you. And once again, it's very specific. What can I say? I don't collect things, I collect experiences. Just can't think of a good use for this one. You've got to surround yourself with people who will really look out for you. Like Unless us. you mean the kind who'll look out for you to blink so they could swipe your bits. The galaxy's not exactly crawling with those. Anyway, I don't want to sift through this lousy experience for meaningful life lessons. I'm mad, and I want to do something about it. Something like... Wait a second. What if I could get that money? Keep talking. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. So how do we do this? My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. I need to ask you for things. Something on your mind? No. Passt. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Hey, Ellie. You ever think about naming it? Always seemed a bit crude, even for me. Besides, how am I supposed to introduce dates to Bold Betsy with a straight face? I name all my favorite machines. I think What's wrong with naming your pistol? Johnston is the finest. Oh, I thought you meant... Never mind. Oh, I've thought about it. Just never came up with anything I could stick with. Okay, Bold Betsy is not the pistol. Also, why would you bring that to a date? Das wundert mich doch ein bisschen. So. Aber dann, was? GIG Secure Mailbox System. The sole data in this mailbox is suggested to Greater Halcyon Insurance Group's satellite office in Fallbrook on the planet Monarch. I guess we're going to Fallbrook. Okay. Okay. Ja, gucken wir gleich mal an. Aber, ouch, hier ist ein Juwelier und der ist zu. Das ist ja scheiße. Warum ist alles zu? So ein Mist hier. A reminder to all crew members.
There is only one Also, Fallbrook. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Ich habe mich schon gewundert, wofür die Insurance Company ist. Autsch. So, da vorne ist die. Können wir mal schnell hin. This looks like the place. You ready to get my money or what? Was ist denn hier der Pizza überhaupt? Das ist oben vermutlich. Der Ton, der ist so geil. Policy details, Fanhill, Maryland. Cause of death, cervical fracture, fashion-related incident, staircases. What? Monthly payout, 25,000 bits. Okay. Das ist echt viel. Na komm, gehen wir mal mit dir mit ran. I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Yeah. I need to change the beneficiary on Marilyn Fanhill's life insurance policy. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Oh, what else can you tell me? Are you serious? Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. So how would I amend that claim? You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Okay, but how would I change it? Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd, theoretically, add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. You'll do this or you'll be filing your own claim. Please. My policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well. I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. That's all for now. Nice. Und ein paar extra XP rausbekommen, weil wir sie dazu gebracht haben. So, wir speichern hier nochmal. Ja, komm, geh weg. Can we talk? Sure. You really did it.
Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. How does it feel? I've never been prouder to stand back and watch someone else work. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Real jobs? Maybe as line holders or warm bodies? Let's talk about your future instead. Come on, I thought we were celebrating. You want me to think about the future? Why not? You got to plan ahead at some point. You talk like someone who likes lists. Maybe you haven't noticed, but you can't even count on a bribe making it into the right pocket. What's the point of planning for anything around here? It's kind of thinking of running this place into the crapper. Hate to say it, but Halcyon's already there. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Appreciate it, but I didn't do this for the money. Don't make it weird. Even you've got to be in it for the money now and then. Why else would you go through all this trouble? You're my friend, Ali. This is what friends do. You sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're getting hammered with you. Better off when we're part of a team. We can't make it out here alone. Friendship is important. What else are we fighting for if not for the people we care about? You don't have to get all mushy about it. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Wouldn't want to be indebted to me, huh? It's nothing personal. It's just the closest thing I've got to a code. Anyway, enough of the touchy-feelies, huh? Let's go move on. Ali, that's beyond the grave. Reduce the cost of bribing people. Well, fancy. Dumm, dass wir nur nie das tun, weil wir nie Leute briben. Ist ja auch Bums. Ich muss aber sagen, ein bisschen, was sie gesagt hat, stört mich. Dieses halte jemanden das Rücken frei, damit er irgendwann auch mal seinen Rücken frei hält. Ich finde ja so Freundschaft oder auch Beziehungen insgesamt so also ich sag dazu immer, es ist kein... Sam, Oh, warte. Wir require evacuating. müssen kurz hier zuhören. No, not those. The ones in port. Yes, there. Thank you. And while you're at it, could you switch my binaries to that? Exactly. I haven't felt this clean and efficient since Captain Hawthorne installed my subalternate auxiliary backup processor. Alright. Ada. This sounds really kinky. Yes. Er ist auch irgendwie gefühlt nur ein Sexspielzeug mit ein bisschen mehr Intelligenz als das übliche Spielzeug. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Okay. Please avoid damaging yourself or others while you are out. Ich finde ja so Beziehungen und Freundschaften sind kein Getränkeautomat. Also für mich persönlich gilt das einfach, dass man nicht einfach Dinge reinwerfen, also nicht irgendwie nur weil man Zeit, Energie oder sonst was investiert, irgendwie dann später Anspruch auf irgendwas hat. Meine Meinung. Ich finde es total eine seltsame Idee. Das, weiß nicht, wenn man
dass man dann ein Anrecht drauf hat, dass die andere Person was für einen tut. Weil, ich weiß nicht, ich finde, man sollte Dinge tun, Gutes tun, weil man Bock drauf hat. Und nicht, weil man hofft, dass dann später was bei rumkommt. Sonst fühlt es sich nicht echt an. Also vor allem, ja, keine Ahnung. Also klar, es hält einen nichts davon ab, auch was für die Leute zu tun, die was für einen selber tun, aber... weiß nicht, es fühlt sich seltsam an, wenn es so ein Muss ist. Eine logische Schlussfolgerung. So, wir speichern hier mal, um auch zu schauen, was jetzt hier gleich abgeht. You think the privy's gold-plated too? Okay, das ist verschlossen. So, haben wir irgendwas? Okay, logs. Cascadia compromised. I received a message that an unauthorized user was looking through the files on my Cascadia terminal. Maybe some marauder with 2 firing brain cells, maybe not. I hope whoever it is understands that the sacrifices made on Monarch and HRS 1084 serve a higher purpose. One day, when all of us have attained a new state of being, humanity may forgive my sins. My worst suspicion now confirmed. HRS 1084 was ransacked. Who knows what became of the suspicion tanks? My team! As usual, my handlers on the board are no help. Until the ally delivers results they can replicate, package and disperse to the general population, they desire only silence and obedience from the likes of me. Circumstances were hardly optimal at the primary and secondary labs. Political instability pulled Cascadia out from under me, and some combination of cabin fever and paranoia soured HIS 1084. Perhaps my home in steadfast Byzantium will offer the retreat I need. Though I miss working alongside colleagues, I know that I hardly deserve the ones I so enjoyed, the ones I lost. The work continues in isolation, loneliness, perhaps as it should. The first extras, ever since our species became aware of itself, we imposed our superiority on the world we touched. Colonialism worked for a time, but our oldest trick didn't work and Halcyon did it. Now we are the ones who must bow to a force greater than ourselves. We are the ones who must adapt. Update. Wine makes me too introspective. Perhaps I'll balance it out with vodka. Okay, laboratory access on sea lanterns. Ich bin mal aufs Gespräch gespannt jetzt. Ich will sie nämlich nicht einfach nur erschießen. Ich will wissen, was hier los ist. Ich will wissen, was hier gemacht wird. That's top of the line equipment. Better than most hospitals even. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? I'm the one asking the questions. You're in my house, and I'm not fucking around. Start talking. Lydia Hagen sent me to kill you. If anyone ever tries to off me, I hope they do it with the same professional courtesy. Hagen? I've never heard of her. Is she from the board? Damn it. I knew this would happen. Why would the board want you dead? To keep me quiet. But if you didn't know that, I'm guessing they didn't send you. I always assumed they would put a bullet in my head one of these days. I don't know anyone named Hagen.
Lilia runs supply salvage and groundbreaker. Good boss, bit of a live wire. That's a gentle, womanly way of putting it, Captain. She's obsessed with aliens. This is utter nonsense. I've never even been to Groundbreaker. You've been to Cascadia and Station 1084. I know all your dirty secrets. What happened to the team? Tell me you didn't move their suspension tanks. Lilia took over the lab. Your human aquariums are probably just office decor. Small consolation. My team, the finest minds of their generation, reduced to salvage. What were they trying to prove by experimenting on themselves? We were trying to prove that the colony could survive the crisis bearing down on us. Crisis? What crisis? What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report. It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. This is startling, but it doesn't explain the research I found. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Not for lack of trying. I wanted to save them all, but I wasn't strong enough. You burned through a lot of valuable scientists to arrive at zero solutions. I wouldn't allow us to experiment on convicts or the unemployed. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. Isn't Cornelius Vanderbilt one of the assault cruisers patrolling Halcyon? It's been missing for over 2 years now. They never re-established contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. Imagine losing something with that many guns on it. How'd you lose half a pair of ships like it were a sock? The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. Lilia sent me off the conspiracy, but it looks like I found a cover instead. I'd prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. The board wants to adapt the entire population of Halcyon. Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off Halcyon crops. Knowing what the board considers a success, that doesn't give me a lot of hope. You really think the board got our best interests at heart? I mean, they say, but I'm just not sure. We haven't made enough strides to advance the plan. Hardly any at all. But we have to keep trying. Enough talk. Where do we go from there? You came to kill me. I assume that's still on the table. Please don't. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. You know Phineas Wells? If you work with him, I'll spare you. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A madman, a butcher. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? So there really is no aliens conspiracy? Alien conspiracy? No. What? Did you hit your head on your way in or something? I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance.
Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. Because the fate of the colony is in my hands. You sure have an inflated sense of self-importance, but that doesn't make you wrong. Now move along. The doc has a lot of work ahead of her, tidying up and such. I know. Alright. Das. Krass. Muss dir mal vorstellen. Da habt ihr es endlich geschafft. Eine neue Welt. Und ihr könnt von dieser neuen Welt nicht leben, weil die Nahrung, die dort wächst, ist einfach Arsch. Dr. Lorelei Fall. Life sounds minimal. No subject will need medical treatments beyond our current understanding before any attempt at extraction is made. You should have let me go, Law. I drew the short straw. It was my turn. I don't think I'm strong enough to go on without you. I'll never stop searching for a way to bring you back. If I fail, may the architect annotate your place in the equation. Okay, dann wissen wir jetzt was Wort. Ich bin mal gespannt, was jetzt auch die Dings zu sagt. Die Lilia Hagen. Ob es ihr reicht? Ob sie es glaubt? Es kann sein, dass sie es nicht glaubt. Kann sein, dass sie uns jetzt angreift. Und wir sie dann umbringen müssen. Könnten sie vermutlich auch anlügen. I mean, was ist denn die Chance, dass sie es mitkriegt, dass wir sie angelogen haben? Nicht so hoch. Wäre so möglich. So then I told him, oh, ha ha ha, that tickles. How odd. No, don't desist. I think I might like it. Further. Also Groundbreaker. We've arrived at the Groundbreaker. So. Direkt Fast Travel. Viel schneller. Okay. Is it done? Spoke to Charge and I'm not going to kill her. Well, damn. Contractor grew a conscience. As your employer, I'm both angry and disappointed. I'll add that to your file. Technically, I owe you an exit interview. Care to justify your betrayal of our species, or are we finished here? You misunderstood Chargent's research. She's our best shot at survival in Halcyon. You're awfully quick to trust someone who offed her colleagues and called it a good start. Out of my office. We're done. This is why I always ask for half my payment up front. You think maybe she's got an itchy trigger finger? I don't want to find out. Time for you to move along. You keep lingering like this, I'm bound to get nervous. Ich würde das ganz gerne aufpicken, ja.
Hat niemand gesehen. Aber ich kann nichts Besonderes hier klauen, das finde ich doof. Na gut, dann reisen wir jetzt hier wieder weg. Leider ist Sublight jetzt gar nicht mehr so Fan von uns. Das Boot ist auch nicht mehr so Fan von uns. Und das finde ich ein bisschen unpraktisch tatsächlich. Ein bisschen unpraktisch. So. So, schauen. Was könnte man dann hier so nehmen? Ich würde sagen, Sprint Price. Nice. Reputation. Und die lieben mich auch noch alle, Palme 100%. Okay, die mögen mich nicht mehr ganz so gern. Aber ja. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Oh yeah, Ada, you're very dirty. So dirty. Super witzig, Mann. We are now in orbit above. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, was wir hier nicht alles tun können. I only wish they weren't Spacer's choice. It's not the best choice, it's the Spacer's choice. Es ist wirklich krass, wie viele von diesen ganzen Läden nicht offen haben. Also einerseits ja, das ist halt, weil es soll dir einfach eine große Stadt vorgaukeln, ohne dass sie wirklich Platz dafür haben, eine Riesenstadt zu haben. Aber sie haben sie auch so eingebaut hier. Nice. Nade Launcher too. What do you think you're doing?
Nothing at all. Just don't make more paperwork for me, all right? Schade, ich hatte gehofft, dass wir den klauen können. Ohne Abzug zu bekommen. Geht aber nicht. Oh, Winston. Talk to me. Looking for weapons? You've come to the right place. Every Byzantine needs high-quality armaments, and you won't find better anywhere else. Is that so? What do people around here need weapons for? Why, to defend their property, of course. 50-bit says he's got a hard on right now. Byzantium is the best of what Halcyon has to offer. It's up to us to protect it. Protected from what? Marauders, dissidents, especially large sprats. One never knows what threat might arise. Byzantium seems pretty safe to me. Only because we make it so. It is only the fear of the well-armed Byzantine that keeps the rabble at bay. Sicher doch. Whatever you say. Smart man. Sure, smart man. One can never be too well-armed. Who knows when the hordes may hurl themselves at our gates? Let me see what you got for sale. Mal schauen, was hast du denn hier? Exterminator. The pink slip. No need to CHR. Okay. Plasma cutter gold. Heavy machine gun 2. Oh, da gibt es ein paar 2.0 Waffen. Die sieht gar nicht mal so scheiße an. So, wir brauchen jetzt mal... Tatsächlich eine Werkbank wäre gut. Hier unten war eine Werkbank. Kann die zum Reparieren. Reparieren wir uns gerade unsere Krempel kurz. Dann geht's weiter. Na, okay. Das ging in dem Fenster nicht. So. Gehen wir hoch. Gas. Okay, da geht's hier hinten raus. Hey! Stand back.
you. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Oh, so you're supposed to drink on the job? Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. What's important about guarding Mr. Clark? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Uh-huh. Congratulations. Yeah. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. I think you can tell me about Minister Clark. Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. You haven't met him, have you? Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. How about I buy you a drink to celebrate your promotion? That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, because today's my big day. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Sure. Here's your promotion. Cheers to me! Hey, you were really great. Have I told you that? We should be friends. Oh yeah, best friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Sure. Sure, anything from a friend. It's not every day you get your dream job, right? On Halastella. Wow, you got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a Ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Wir versuchen gerade diesen Menschen betrunken zu machen. Das funktioniert sehr gut. Komm, drück nochmal einen Wodka. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Yeah. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. La 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 la. I just need to sit down. Tot. It wasn't me. Na, 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 na. You've seemed thoughtful since Monarch. I've been wondering if we did the right thing, is all. Bringing those folks back into the board's arms. It's not easy. I gotta tell you, most of these things aren't. I just wish there was a way to please everybody. What the board did to those people, leaving them there, it wasn't right. Wie geht's dir denn sonst, Stella? Up, trying to fix it all for them. What if we made it worse? These things work themselves out slowly. So look on the bright side. We won't live long enough to find out.
Ich speichere mal kurz. Nicht, dass uns irgendein Typ hier irgendwo sieht. Wir beklauen sie jetzt. Jetzt hat sie keine Pistole mehr. Nicely done. You must be joking. Our fair city is being overrun by a Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? For the last time, access to Byzantium is impossible without a proper nav key. Now, if you'll excuse me, I need to be somewhere else. Anywhere else. Hast du mich gerade improper genannt hier? How splendid. Another rung leech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Du hast eine Freundin, die dich zum Arbeiten zwingt. Du liebst sie dafür, aber du hasst es. Verständlich, Verständnis. Das ist eine gute Freundin. Ich mag sie. Und willkommen zurück, Easy. Gracefully, my dad. Oh, schade, wir können das nicht sagen. Frolic. Guys, do I have Frolic? I don't reckon so. Maybe she's talking about me? I mean, I'm definitely the greasy one. Well, whatever you call it, do it elsewhere, and take your merry band with you. Honestly, what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. If the board is supposed to let people into the city, how'd you get here? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Teil, you see. Wait, but what did you do to earn your place here? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Inheriting bits isn't the same as earning them. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. But he literally gave it to you. You're successful, and if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Yes, but think about it. He earned it by producing something. You were born. He died and gave the shit to you. How did you earn this? What's a CIO? Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of choices, but that's basically the same thing. Wow. It was a very long list. Wow. What other ideas did he come up with? Let's see. He picked the colors they included in rainbow chips. No one else wanted purple, but he insisted. Everyone loves the purple ones. And you know how the Cosmic Smokes logo has an eye in the middle of a heptagon? He said that one came to him in a dream. He was a true visionary, so far ahead of his time. Oh Gott, ist doch logisch, er hat das Rennen um die Eizelle gewonnen. Ach so, Schoko. Stimmt, ja, dann, ja, das ist halt schon ein großer Verdienst, ne? Schneller als die anderen zu sein. Bist ein gutes Spermium, die liebe Hortense. Hortense Galsby. Nice. I see. Thanks. You're welcome.
Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? What's wrong with more people coming to Byzantium? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Weißt, eine Qualität muss man haben. Also wenn man nicht schneller ist, dann muss man zumindest länger leben können. Also eins von beidem. I agree, no one should be handed anything. Like you, for example. Oh, warte mal, Stella, wie willst du das denn? Willst du etwa jetzt behaupten, dass wenn du nur die Spitze einführst bei der Ejakulation, dass dadurch der Weg länger wird und dadurch die Chance, dass es weiblich wird, höher wird? Willst du das etwa behaupten? Oder hast du gerade an etwas anderes gedacht? Bitte sag, dass du nicht an was anderes gedacht hast, sondern dass ich fände es seltsam, wenn ich jetzt der Einzige wäre, der daran gedacht hätte. Ja, aber wenn du die Strecke verlängerst. That's a terrible attitude. You shouldn't look down on people like that. Oh, do spare me your petty judgment. It's beneath me. Millions and millions of bits beneath me. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Oh, das klingt ein bisschen zu sehr wie die Insel. Oh, hey, Cole, ich habe hier eine Lotterie gewonnen. Und dann gehst du da hin und dann... Well, most contests have some inherent bias, so technically... Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Oh? She's got a point. We're probably gonna get shot at anyway. Might as well make a few bits. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? A mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Ich würde behaupten, wenn wir behaupten, dass Ellie unsere persönliche Masseurin ist, oder auch vor allem noch Masseuse, ich glaube, sie würde uns mindestens 3 Löcher in den Kopf verpassen. Nur so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Why would I ever help you with something so selfish? Did you miss the part where I said I'd pay you? That's all the reason someone like you should require. Well, it's not. Give me something better. Better than money? Let's see, there's... No. The thrill of discovery. Like in an Aetherwave adventure. People love those, right? Don't you want to see what the retirement district is like? Fine. I'll do it, but not for the money. Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Können wir sie dann nachher erschießen? How did you get those access codes? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend...
Let's call it social capital. Alright. I should go. So, also. Naja, dann bekommen die Weibchen vielleicht gar nicht an. Aber wenn sie länger überleben. Das war die Meinung. Und so wie Schoko schreibt, als Theoretiker, wenn man gerade just am Anfang das macht, dann ist Schnelligkeit mehr so das Ding den Abend vorher. Und es geht eher ums Überleben. The Hunger Games Sperm Version. Oh Mann. Davon, weißt du, irgendwann mache ich ein dummes Spiel davon. So ein Browser-Game oder so ein Bullshit. Und dann ist es so ein Battle Royale-mäßiges. So, wir haben jetzt gespeichert. Wir werden an dieser Stelle leider Schluss machen. Es tut mir total leid, Stella, dass du jetzt gerade direkt so zum Schluss hier erst herkommst. Aber, das, ja, wir werden dann vermutlich am Freitag weitermachen. Also ich will das jetzt einfach mal durchspielen. Es ist jetzt auch gar nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Es ist halt, ich meine, wir sind jetzt tatsächlich so weit mit den ganzen Quests durch, dass wir, nur eben unsere Hauptquest haben und diese Sidequest, die wir jetzt gerade bekommen haben. Und ich denke, wenn wir diese Sidequest gemacht haben, dann diese Hauptquest weitermachen, wird es relativ schnell. Es könnte in einem Abend laufen. Okay. Ich soll schlafen. Ich hatte nur die Mail gesehen und wollte halt so. War denn eine Mail? Ach, du kriegst die Ich bin live Blabla als Mail, als Notification. Diese Notification. Und hast du übrigens schon gesehen, ich habe Sticker. Ich habe tolle Sticker. Genau, für die Leute, die auf Twitter aktiv sind. Auf Twitter viel besser. Geh uns Game Lab. Da bin ich sehr aktiv, da twitter ich ständig irgendwie. Aber das weiß die Stella natürlich. Genau, die Sticker sind total super. Und genau, ich bin noch gespannt, also ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe, hier per Crowdfunding so ein paar, also 2000 Sticker davon tatsächlich zu drucken und die auf die nächste Convention mitzunehmen. Das heißt, auch auf die KIF ist es geplant, dass ich da ein paar mitnehme, so ein paar hundert. Vielleicht nicht 1000, vielleicht nicht die ganzen 2000, das wäre ein bisschen hardcore. Ja, das ist ja, glaube ich, im Mai. Mai ist das? Genau. Das heißt, irgendwie am 1. Mai müsste ich die drucken, in Auftrag geben, spätestens. Vielleicht früher sogar. Vielleicht, wenn es 2000 sind, sollte ich es vielleicht ein bisschen früher. So Mitte April. Sagen wir mal Mitte April. Genau. Und, genau. Und für das Crowdfunding bis dahin habe ich gesagt, alle Leute, die 5 Euro und mehr spenden, bekommen 10 Sticker per Post zugeschickt. Ich brauche nur die Adresse. Denn ich frage mich gerade, ob mir Hawkeye vorhin noch seine Adresse geschickt hat. Ansonsten kann ich ihm die Sticker gar nicht schicken. Also dann nehme ich halt an, dass er keine Sticker haben will, sondern mir einfach so Geld spenden wollte. Das ist nett. Genau. Ach ja, und für alle Leute, die auch subscriben, wie gesagt, wenn ihr jetzt länger, wenn ihr 12 Monate oder länger dabei seid, habt ihr jetzt Anrecht auf ein Subscriber-T-Shirt. Schickt mir bitte eure Größe und eure T-Shirt-Form, also männlich-weiblich, zu. Und dann schaue ich, dass ich sobald wie möglich, sobald ich irgendwie 20 T-Shirts da zusammen habe, gebe ich die in Auftrag, bestelle ich die. Und dann bekommen die Subscriber ein exklusives Subscriber-Shirt. Also das bekommen auch nur Subscriber. Und die Leute, die ein T-Shirt aber kaufen wollen, die bekommen ein ähnliches Motiv, aber ein anderes. Das kostet dann 20 Euro, habe ich gesagt, ne? Genau. Aber ja. Genug der Werbung, würde ich sagen. Wir machen dann Schluss für heute. Am Freitag geht es weiter. Ja, Freitag geht's weiter. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich am Freitag irgendwie einen Termin ausgemacht habe, der mich davon abhält. Aber nein, diesen Freitag ist nichts, was mich davon abhalten sollte. Genau, am Freitag ist Valentinstag. Nee, nicht diesen. Nächsten Freitag ist Valentinstag. Also übernächsten. In Wiesbaden. Nein, was machst du denn da? Aber dir viel Spaß dort. Genau, viel Spaß dort. Was auch immer du machst. Warum bist du in Wiesbaden?
Ah, okay. Ah, ja. Und deswegen fährst du da am Nicht-Valentinstag vorbei. Stimmt, für Valentinstag muss ich auch noch überlegen, ob ich da irgendwie was mache. Oder ob ich den Abend einfach mit euch wieder verbringe. Das ist ja auch wieder ein Freitagabend, ne? Freitagabend streame ich ja immer. Sollte ich also noch überlegen. Also bisher habe ich noch nichts ausgemacht. Aber das kann sich ja noch ändern. Also so, rein prinzipiell. Ach ja, Stella, falls du mal hier in Karlsruhe bist, sag Bescheid. Mach was Süßes. Die Frage ist bloß mit wem, ne? Das ist immer diese schwierige Sache, mit wem. Ja. Ich hätte da mehrere Möglichkeiten. Ich besuche dich gerne mal. Leider nicht für Ende März. Master muss fertig werden, auf jeden Fall. Ich wünsche viel Erfolg dabei, auf jeden Fall. Nee. Ja. Oh Gott. Oh, ich habe so ein bisschen Bommel vor dem Rest des Jahres. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Rest vom Jahr. Aber ja. Da kommt nämlich Großes auf mich zu. Und ja. Wird spaßig, wird cool und wird geil und komplett absurd und witzig. Genau, und jetzt habe ich genug geteasert. I can do it, yes. You don't even know what I'm talking about, but yes. I think I can do it. That's the reason why I applied for it. Auf der KIF weiß ich mehr. Auf der KIF weiß ich mehr tatsächlich. Ja. Da kannst du mich dann nochmal fragen. Oh Gott. Ja, ist ein bisschen crazy. Aber schlaft ihr gut. Traum was Schönes. Kommt morgen gut in den Tag rein. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder spätestens. Wenn wir uns nicht sonst irgendwie auf meinem Discord sehen. No, was dann? Ciao, gute Nacht.